our session today on a happy note. Sorry, Suketa Tatame. Smita Ben, I would like to sing. Happiness is more important than all the money. Praful Bhai, can I sing Sanskrit happy birthday to Smita Ben, please? Yeah, sure. Why not? Sashyanti is joined, so she will join you. She's another Sanskrit scholar. Go ahead, please. Shubha Janmadinam Tubhyam. Shubha Janmadinam Tubhyam. Shubha Janmadine Tava He. Sakalam Madhuram Bhuyat. Sakalam Cha Shubham Bhuyat. Shubha Janmadinam Tubhyam. Shubha Janmadinam Tubhyam. Thank you, Smita Ben. Thank you very much. Excellent. Wonderful. Well done. Sanskrit is such a rich language and so many people are learning. Our Dr. Sashi, who is sponsoring today's session, she's actually teaching and learning more at the same time. Right, without further ado, thank you. We will commence today's session. Dara, are you with us all set and ready? Oh, yes, Smita Ben, already. Wonderful. And Keval? Keval? Smita Ben, my birthday as well on Tuesday. Oh, wonderful. Thank you. 73. Oh, many happy good wishes for you on Tuesday. We'll certainly think of you, Manu Bhai. Happy Very birthday. good. Happy birthday in advance. Indeed. Keval, are you with us? Yes. Okay, excellent. Okay, so good afternoon, everybody. A formal welcome again. After all the great wishes, we have today Dr. Sashi and Dr. Ramesh Bhai, who has kindly sponsored in honor of my birthday today's session. So thank you so much for that. And also Dr. Sashi, and they were out the other week. And when they got out to get some water, they didn't know exactly where they were. So that made them think, and we all know that there's so many apps and things that can be of such good use these days. So there is this 3-word app that we want everyone to familiarize themselves with. And Keval is going to do that session in the first, as we begin today, so that we can all, if we ever need to, and we need to pinpoint anyone where exactly we are, it will be really handy. So over to you, Keval. But Smita, Huh? we don't know how young you are. Oh, now that is something for you to figure out. 21 only. 21 will do nicely. 21. Right, over to Keval. Thank you. Hi, everyone. Dara, if you can just make me host so I can share screen or co-host. Yeah, sure. Yeah. I'm doing that. So What 3 Words is a new application. Well, it's not relatively new, but it's only been launched recently. It's been launched by one of the people from the Cohen family. A lot of people here in the UK will have heard of them. Very useful app. It's not got a lot to it in terms of detail. It's very easy to use. So there isn't much details. Any questions you've got, we can answer them as we go along. Je kai prashna hoyi puchi lejo. My Gujarati is not too good, but I'll try and explain my best in English and Gujarati. Keval, let me just come in there. આજે મેં પ્રોગ્રામની વાત કરી, એ કંઈક 3 words નું કંઈક એવું એપ છે, જેમ કે ભલે કીધું કે નવું નીકળ્યું છે, અને આપણે કોઈ વખત ક્યાંય ખોવાઈ ગયા હોય, આપણે ક્યાંય તકલીફમાં, આપણે કયા એરિયામાં છે, પણ આપણને કેવલ એનું વધારે કહેશે, તો એની માટે આ બહુ જ યુઝફુલ અને જરૂરી એપ છે. એટલે અમને થયો ને સશ્યાંતિના એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે we thought કે we will share it with everybody. અને કાંઈ પણ બીજું હોય તો તમે લોકો આના બારામાં પૂછજો. Okay, Keval? Okay, so the definition of what 3 words or the hypnosis, the description that they've given people, it's a geocode, location-based identity to identify through location. So any 3 words can identify a specific location by 3 meters. So you can get a more accurate idea of where that location is. Now, for example, we can use it on the web. There's no reason you have to go on the
app. What you can do, I'll just go to my share screen now. Let's have a look. Okay, so hopefully you can all see my screen there. Yeah, it's what 3 words, and it's the simplest way to talk about location, they say. It's a very simple app to use. So we'll click onto the app and automatically it opens at a random location at the moment because I'm not registered to the app, or I don't have my location devices set up at the moment. It can't track where I am. So at the moment it's opening by default location, wherever it may choose in the world. This looks like a Magdalene Bridge. If we come out, if you can see me zooming out, we can see this is in East Oxford by the look of it, Oxford and Headington. So if someone wants We can to hear the conversation in the background. Yeah, I'll Please I will mute everyone. and then you can unmute again yourself. Okay, but speak a little bit loudly. I have Is that muted better? everyone. You can unmute yourself. All right, so if anyone, Smita Aunty, if you want to give me a random address in the UK. Warwick Castle. Warwick Castle. Okay, so for example, can you see my mouse move around? At the top left-hand corner, you'll see 3 forward slashes and then pretty.needed.chill. These are the 3 words they specified for Magdalene Road location where it opened by default. Now, if we go to this search bar here, where you can see, I'm going to press the search bar and we're going to type in Warwick Castle. Now, I've not personally tried any landmarks, so we will see. Oh, here we are. Look, Warwick Castle. Warwick Castle has come up in our search box here. We click on that. Now, a few things have changed automatically. In the top left-hand corner, we can see 3 forward slashes with silver.label.smile. Now, that location is marked with those 3 words as an identity. It's a geocode. What 3 words have said is, using any 3 random words in the dictionary, they can geolocate anywhere on this earth. And I believe by earth, we mean anything with land. It's not applicable to water coordinates at the moment, I believe. There is some locations available, but not all. I will double check that for you though. So in the middle, Wachma Aya, or Smita Aunty, do you want to explain what I've said so far, or? Yeah, so basically what you're saying is that when we put something on, it converts it into this code, which is silver label smile. That's right. So eke address, તમે type કરો કે search કરવું હોય address માટે, તમે ઈ address search કરી સકો ને ઈ બધા address ઉપર 3 મીટરના બ્લોક હોય. ઈ હમણાં બતાડીશ તમને. 3 મીટરના સ્ક્વેર બ્લોક હવા 3 by 3 મીટર. બધા 3 મીટરના સ્ક્વેર બ્લોકનું 3 જુદા word to identify that box, that coordinate. એટલે આ વોચમાં આપણે Warwick Castle type કર્યું હતું. અહીંયા હું વોચમાં I'll press on the blue dot here and we can drag that around to which coordinate we want. So I'm clicking the one on Warwick Castle now. In the, I'll just have to move the zoom part. Okay, so in the bottom right corner of the screen, the bottom right, there's buttons there. One you can see is drag Pegman onto the map to open Street View. So we can drag the man that is located there, we can drag him onto the map and it will give us a street view as if we are standing there. The other option is the one next to it.
which Mhm. isn't highlighting anything at the moment, and the above one to zoom in and zoom out. So just to start off with, we'll take the Pegman. You can see my mouse has changed into a hand location rather than an arrow now. Yes. So we're dragging that Pegman and we're going to take him to Warwick Castle. Mhm. So now you'll see that the top part where I am on the left-hand side now, where it says probe, pays, enjoyable. Mhm. I am now in that 3x3 meter coordinate box, and that box is called probe, pays, enjoyable. Now, if we want to move, just like Street View, we've done a session on Street View before. Those of you, I don't think we did a session on Street View actually, or we may have used some of it or for part of another session. But if you've never used Street View or you've not had the chance, Street View takes you through any street practically around the world. You can see on my coordinates here on the screen, I can press the arrows and it takes us to different locations. We can look around the castle, we can drag the screen around, and most importantly here, on the small screen there, we've got probe, pays, enjoyable. Now, we can share that location with someone. If we press share, it will give us options. Right now, I'm on my laptop, so I don't have WhatsApp installed on my laptop. But if you were on Facebook, you wanted to create a status. If you were on WhatsApp and you were arranging a meeting with someone, and it's not a landmark location like Warwick Castle. It might be, I don't know why, but you may want to meet someone deep in the forest somewhere. And if you're choosing to do that, this will able to give you the exact coordinate or the location for that 3x3 square meter box. If for any reason you wanted to meet someone at a landmark location or anywhere else, usually you can find that straight away. If you wanted to find it through your location, you have to have your location on your device, just like we say with Facebook status, with Instagram. You need to have your location on if you want to tag the location that you're in. So similar with this, if you have your location on, it will help you to tag whichever the closest appropriate coordinate that you're in at that moment. You can copy this link, you can email it to someone, and that's in a nutshell, that's what 3 words is. You can navigate through various locations. So I'll just, to give you an example, I'll go to Belgrave Road. And we can check some of the places out there. So the first part of Belgrave Road it's taken to is here, where we can see Rad Jewelers, we can see Burrell's Fashion Wear, and we're on the corner of Kensington Street at the moment and Belgrave Road. Now, this location here is called Home Piles Splice. They're the 3 words given to it randomly through the geolocation and the identification. How they've gone about checking those 3 words is very interesting, but it is something you can look into. And also, just under, if you saw there, I'll just get another place, 1 second. Is this live, Keval? No, this is not live. This is like Google Maps. It's like Street View. It takes images that were pre-recorded, satellite images, or Google Maps Street View images. There's 2 different types of images it provides. If you look at the bottom now, on the left, it has, and I'll show you because I'll zoom in on this part. You can see the box here. I hope you can all see this white box that's highlighted. Yeah.
If I change the box to the one next door, you'll see that 3 words at the top has changed to groups, face, drops. Now, if any of you want, if any of you have access to internet while we're online right now, feel free to go onto Google, type in what 3 words, and if you want, search your address, search a friend's address, search anything, and it will give you the 3 words that are associated with that particular address. You might want to search your favorite takeaway, cinema, where you go for a walk. I don't know how many of you are in Leicester, but we've got a park here called Watermead Park. Yeah. Now, Watermead Park, when you're trying to tell someone where to find you in Watermead Park, sometimes it's horrendous because the locations, the entrances, it's very, very difficult. Now, you'll see here, they're not giving us the 3 by 3 square meter locations. However, we have got any area in Watermead associated with the what 3 words. So you'll see here, if we want to meet someone, I'll just type in Watermead Park in again. Watermead Park. And if we go to the Alderton Close entrance, that's the one that is near Paprika or near the Sainsbury's, if you're aware of that. In fact, instead of taking Pegman this time, we'll just use the zoom in function. So Pegman, remember, Pegman, the man here that I'm circling around, the yellow man, you can drag him to that location to give you a street view. So as if you are standing there. If you type in the address and leave the front screen on without taking Pegman there, and we go to the plus icon or the minus icon, we can zoom in or out. I'll zoom out first of all. So we know this is the Watermead area with everything around it, Troon Way, Humberston Lane, everywhere. And now, as we zoom in, the automatic location it gave us, you saw, was for Alderton Close, the address that takes us there. What it's done here is it's located that address within this 1 3 meter square box, which it has identified as Staple Vanish Glove. Now, we can drag that image slightly, zoom out, and try and find the main road that takes us into the park where the car park is. So let's have a look. Right. So this is Melton Avenue here. As we go up Melton Avenue and we follow it down, it takes us to where Alderton Close is. This is showing us the play area, and we'll zoom into a street actually on Alderton Close now. Here we are, and that's identified as dating.equal.treat. So I'll take Pegman to us there. I hope there's a few of you here from Leicester, and if you have been to Watermead, you'll be able to recognize this location here. So if you've entered Watermead Park through this location, you'll see that's the entrance there. We'll see how far it takes us down and where Pegman can take us. Let's just, there we are. And this virtually takes us into Watermead Car Park. So if you wanted to meet someone at Watermead Car Park or one of the areas there, if you were at a bench, for example, or if you know to the left-hand side, there's like a big mammoth on a hill and an elephant, someone coming new to Leicester, maybe in the summer, you're having a picnic, you want to show them the canal boats, you want to meet them somewhere,
you can share that specific location rather than an actual street name or a postcode, and it brings them direct to you exactly where you are within 3 meters. So that's the main function of what 3 words. And if you give those 3 words to someone, dating.equal.treat, and they search it in there, it will take you to Alderton Close. It also helps you if you want to mask certain addresses. People always don't know you might be using what 3 words. So if you want to identify something without giving the actual address, there's a few reasons. I mean, I guess as people tend to use it more, you'll find more and more reasons why it's beneficial. But the main reasons why the app actually launched, that's the main reasons that we've seen there. So Keval, basically it is not a Google Maps program. You can't go from A to B using this? Well, technically, no. Okay. You can use the navigate button here. So we've got navigate there, and that will take you to Google Maps. Okay. It's using Google Images at the moment, but it's very similar to Google Images in that sense. But if you are standing somewhere like the Mammoth at Watermead or Warwick Castle, for example, sometimes a postcode might take you to a whole location. There could be thousands of people there at a concert, if you're at Wembley, for example, it will locate the exact 3 meters that you're in within that area. Glastonbury, a festival somewhere, as you can see Watermead here, it will take us, you know, into some of the areas where normally there is no location supplied for it. It's just a walkway or a path or they'll show you a path, but it's not identified with anything. So if you did want to meet people there. So basically, one of the things it does is that, say if I was at a concert hall, as you said, and I was at door 15. So it will pick up that I'm at that 15, my location or whatever exactly. And then if I wanted to tell somebody that this is where I am, you actually let it pick it up and share the link. So they will know exactly where I am. Is that well understood? Yeah, just on there where you'll see navigate will give you the function to navigate from one location to another. And just next to navigate, we've got share. That will, underneath that, you can see dating equal treat. It's the same 3 words as the ones above. The reason it's got 3 forward slashes there is because it doesn't know what you'll be sharing it with at the time. So if you're using WhatsApp, if you're using internet, it will say HTTP, for example. If I was to click WhatsApp, I haven't got WhatsApp on here. So yeah, it won't, unfortunately, it won't show us that. So one thing is, even when we are out and about and we are separated from each other, you can actually then pick the exact location and send the link. That's right. Yeah. The second option is that if somebody said that you have to go to a picnic, for example, at Ebbe Park, and they will say that you meet us all by the pagoda in the center. So then you can actually just search that place, and then the 3 words link, you can send them beforehand. So then they know where to come. Yeah? That's right. Yeah. Okay. And if you download, when you download the actual app, you have to remember this I'm doing on my laptop so I can share it with you. And I haven't downloaded the actual app. You can download the full app, and on there, as I mentioned, where it showed our location, once you press the location button, it will tell you exactly where you are. Yeah, I just downloaded it, and it showed, it didn't show my house number, but it had that square in front of my house number. Yeah, because you've got your location active. As soon as you go to the, on Samsung again, because everyone has different devices, so your location icon may be placed somewhere else. But if you go to your location icon, switch that off, well, realistically, it shouldn't be able to track you. It probably does, but technically it won't show that it's tracking you or where you are. So sorry to interrupt, but you know, when delivery man or Justin, and if they're delivering things, can you send them this detail as well? Absolutely. If you wanted to, for example, if you've got an outhouse in the back garden, if you've got a bigger garden, a bit of an outhouse,
everyone's away, but you've left your outhouse at the back open. You Hmm. could go to your outhouse, get the 3 meter location for that with the 3 words and just put that on the notes. They'll be able to, I mean, you'd have to give them access obviously through a gate or whatever it might be, but as long as they can get to that location, they'll know exactly where to leave that. Right. So And 3 again- meters is approximately, is it 9 foot roughly? No, For no, people no. who are still in feet and inches? It's a 9 square meter, it's 3 by 3 meters. 3 by 3 meters. Okay. Yeah. And, Okay. Vitamin, Uh, can I add something? yes, Yeah, please do. Please do, Sashyanti. Well, wonderfully explained. This was quite new to me, and I have just downloaded it on my phone. What 3 words last week only, because we were in a situation where somebody with me had a massive heart attack, and we had to call the ambulance, but we were in an unknown place. We didn't know where exactly that place was. It the name of the street or the postcode, which we need to give it to the ambulance man. Yeah. And I think if I had this downloaded on my phone, it would have been much, much easy for us to tell him where we Yeah. are. Because અત્યારે હું જરા ગુજરાતીમાં બોલું કેમ કે મારું ગુજરાતી એટલું સારું નથી કે જે વોટ 3 વર્ડ્સનું એપ છે એ જો આપણા ફોનમાં હોય અને તમે ગમે ત્યાં હોય ઇંગ્લેન્ડમાં કે ગમે ત્યાં વર્લ્ડમાં હો અને કાંઈ પણ ઇમરજન્સી હોય તમારે એમ્બ્યુલન્સને કે તમારા કોઈ પણ આપણી કાર બગડી ગઈ હોય એ વાળાને બોલાવવું હોય તો આમાં તમે જ્યાં પણ લોકેશનમાં છો એ તમને 3 વર્ડ્સ આપશે જેમ અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર છે ડેટિંગ ઇક્વલ ટ્રીટ ઓકે તો તમે જ્યાં ઊભા હશો ત્યાં જગાના આ 3 વર્ડ્સ તમને તમારા ફોનમાં આવી જશે અને આ 3 વર્ડ્સ તમે જો એમ્બ્યુલન્સ વાળાને કે એ વાળાને આપી દો તો એ લોકોને એક્ઝેક્ટલી તમે ક્યાં છો એ ખબર પડી જશે અને એક્ઝેક્ટલી એ લોકો વિધાઉટ ટાઈમ વેસ્ટ કરતા ત્યાં આવીને તમને હેલ્પ મળી જશે સો ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ આપણે કાલે ક્યાં હશું ને ક્યાં શું થશે આપણને કોઈને ખબર નથી સો તમે પોતાના માટે નહીં તો એટલીસ્ટ બીજાને પણ હેલ્પ કરી શકો તો તમારા ફોનમાં જો આ ડાઉનલોડ ઓર કેવલભાઈ આપણને સરસ બતાવ્યું કે ડાઉનલોડ કર્યા વગર પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ 3 વર્ડ્સ તો આ 3 વર્ડ્સ તમે જો ઇમરજન્સી સર્વિસીસને પણ આપી શકો besides all these other advantages that we can find the park or anywhere we are exactly આપણે કોઈને મીટ કરવું હોય તો ગોતાગોતી ના કરવી પડે સ્પેશિયલી બિઝી પ્લેસ હોય એકદમ ક્રાઉડેડ એરિયા હોય લાઈક ફૂટબોલ મેચ ને બધું એવું કાંઈ પણ હોય આપણે ખોવાઈ જાય છે અને ગોતવું પડે છે તો ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ એપ આઈ થિંક ઇટ્સ હમણાં જેમ કેવલભાઈએ કહ્યું રિસેન્ટ છે એટલે મને આની ખબર નહોતી પણ જો આપણે આ વાપરી શકાય તો તમે ટ્રાય કરજો પોતાની જાતે અને આ 3 વર્ડ્સ જ આપણે અને દર 3 સ્ક્વેર મીટરમાં આ 3 વર્ડ ચેન્જ થતા હોય એટલે તમારી પાસે એક વર્ડ હોય તો એ બધી જગ્યા ન કામ આવે એટલે તમે ત્યારે જ્યાં પણ તમે હશો ત્યાં તમારે આ 3 વર્ડ ગોતવા પડશે કે કયા 3 વર્ડ છે અને એ જગ્યા માટે સ્પેસિફિક છે એટલે તમે એ 3 વર્ડ જ તમારે આપવા પડે તો હોપફુલી તમે બધા આપણે વધારે ને વધારે યુઝ કરીએ તો ઇમરજન્સી વખતે આપણને મૂંઝવણ ન થાય કે આ કેવી રીતના આપણે યુઝ કરશું યા Thank you so much, Keval. Sorry about this. No, I think Dr. Mehta there, I think you've explained, although we were focusing on the lighter, maybe a fun side of things, you've explained exactly how an app like this can be very, very important. If we are on a walk in somewhere like Watermead Park, we were saying how to meet a friend. It can be difficult to meet a friend. If one of us were to slip, fall, we're on a bike ride and there's a serious emergency, for example, and we're with someone who needs emergency medical attention, a doctor, an ambulance, even air support, it's very, very difficult to locate someone with all the trees and everything. Giving them this location will literally bring them to within 3 meters of you. So whether you're in a crowded place, in somewhere that's not identified with roads or any other type of location, I think Dr. Mehta's explained
on a more serious level just how important something like this can be. So it's very, very useful. Sorry, I think Mona, you've got your hand up. Yeah, actually, can you explain? I just joined and I forgot to join before, and I missed few bits in the beginning. Can you explain how it works? Yeah, I mean, to simply put, if you were to go on Google and to refresh for everyone, there's two ways to use what three words. Dr. Mehta has told us by downloading the app, it makes it a lot easier to access on your phone, and also you'll probably be given extra features as well. I'd have to go through both, but there'll be extra features on, and especially the one with your location. As you can see online, I don't have the location access to mine because I don't have the location available on my device. You go to what three words, either on Google or on your Play Store or your App Store on iPhone or Android for iOS or for Android. What three words? It's all one word. What, the number 3, and then words. Search for that and you can download the app or go on to Google, type in what three words. Once you're on the app, you can use either the search function to search for a specific address, or you can put in your location to get your specific details for your coordinates. So, for example, if you wanted to, I've put Clock Tower here in Leicester, we've got Upper Opera Salads. Now, if we were to try, let's try Old Trafford for all of you football fans. I'll take you to Manchester United. And we'll go to Sir Matt Busby Way. Now, we're actually inside a football ground. As Dr. Mehta was explaining there, if we were located somewhere and someone had an emergency, they couldn't move, we couldn't move them, how would we be able to show someone where we are in a stadium with 75,000 plus people? Very, very difficult. So by putting in our location or where we are sitting, this will identify us. Oh, I don't know who this is. Right, they've obviously got some fans in the ground at the time, but it identifies our exact 3-meter location with these 3 words here. Now, I'm just going to shift my hand, you'll be able to see, over to the small screen on the left here. You'll see that each one of these boxes is highlighted. Every time I click one of them, it takes us to a different area in the stadium. And each one of those areas here is identified with the 3 words above it. Good, moral, begins. If we were to go to, let's find, Dr. Mehta, have you got any locations you'd like to look for? Homefield Avenue. Homefield Avenue. Yeah. Leicester. Is it in Leeds or? Leicester. Leicester. Oh, sorry. Holm. HOLM. HOLM, sorry. Homefield Avenue. What's the spelling that we've got there? HOLM, no E. After M, there is no E. HOLMFILD. Yeah. Okay. And Avenue, Leicester. Yeah. I didn't know there was one in Manchester as well. No, yeah, but again, this gives you, look, we've got one in Loughborough. Yeah. We'll go to this first one that says okay. Leicester. Okay, so for any of you that have, I obviously don't know the address, as you could see by the spelling, but any of you who do know the Evington area will recognize Homefield Avenue. So for example, if we knew you attend a friend's party or you are somewhere, you're outside, you've taken someone for a walk maybe, and someone gets injured or something and you need to call someone, you're not going to know the postcode or maybe even the street you've walked down. We don't always check the street name.
if we've gone on a walk. So you could identify this area in home field as Crush, Hero, Freed. You can see at the top there. That is for this specific 3 meter box here. Now I'm just going to show you as I zoom in on the screen here, the smaller screen, you'll be able to see my cursor move. And I'm just going to pick another box. You'll see the main screen has moved only slightly by about 9 meters technically. If we've gone 3 boxes down, that should be 9 meters down the road, and it's identifying it by Hugs, Risk, Stone. So we can move down the street using our navigation here. And we can go back to the original square that we had navigated to, which was here, which is Hugs, Risk, Stone. So you can use the street map to take you from your current location to maybe further down to maybe check where you'll end up walking if you carried on down that route. There's lots of different uses. And I think, as Dr. Mehta explained there as well, when you're in certain situations and as you start to use this app and this service a bit more, you'll find more and more reasons why it becomes more useful. The more people that use it, the more it becomes useful. They'll start to add features on as well. So it's a very, very useful app to use. And I think we saw the, I think wonderfully explained there by Dr. Mehta, you know, just how important an app like this can be. So it's very important just to know that it is available should you ever need it. So Keval, when you give this, or if you ring the ambulance or whatever, for example, do you give this hugs.risk.stone, those 3 words to them? I mean, technically, the emergency operator will ask you a series of questions that they're trained to ask, the address, the postcode. If you're to say, I don't know, but on what 3 words, the location is Hugs, Risk, Stone, that will be enough for them, the operator, to access that location and give the exact, I guess, the address location to the paramedic, you know, the one that they would recognize. So this Hugs, Risk, Stone, does it not give us exactly the address where we are that we could give them? Because down here it says 17 Homefield Avenue, Leicester. So does that come up every time where we are, and can we give them that apart from the code? There has to be an address available. Like we said, for example, at Watermead Park, you're not going to have that address there. Where here, it may give you the closest mailing address. It might give you because again, not everywhere has a building with a mailing address. Some of it is might be, I'm trying to think of, you know, in the city center where you have large areas of just Market Square, for example. So it may not have a exact address, for example, but it will give the street name or the your A to Z map, the address that it's identified by on there, that's what it would identify as. Okay. So Sushila's question on the chat is, can you use this to find a house number on a long street when you're driving? I mean, what we're using here, what 3 words is using Google Maps and Street View, Google Satellite Images and Street View. The only thing that what 3 words has done, so it's important this bit, then maybe this will help explain it. Everything we're using here is supplied by Google. You can access everything on Google. What 3 words has done is when you get a satellite image, so bird's eye view of our planet, every piece of land, it's broken up into squares and it's identified every single piece of land. And like I said, some water areas as well with 3 words. Some of those pieces of land will have an address. Some of them may have 2 addresses. Some of them may have no address. It might be a mountain. It might be access to a park. It might be a football pitch. It could be a road. It could be the motorway. But every single piece of land has been identified by 3 words from a bird's eye point of view using a satellite image. That's the 3 words that it's referring to for that square box that you're looking at.
Okay, so those 3 words for that particular area will always remain the same. Yes, yeah. Because there's a point here mentioned by Vinod Bhai, Keval, are 3 location words stored and superseded? Sorry, superseded in what sense? Yeah, I wasn't sure. Vinod Bhai, are you there? Yeah, I'm here. Go. So for example, you're in one location and you move on to another location. Would it pick up? How would it pick up? Say, for example, you want to be, you're moved. Would it pick up as you're moving or? Yeah, so for example, if you look at the screen now, I think we'll be able to identify this one for you here. So at the bottom, it says 17 Homefield Avenue. Can you see that? Yeah? Yeah, yeah. Okay, so on the other screen, just to the left of it, it might be to your right. I don't know how my screen's It's on the reflecting. left. It's on the left. Yeah, so on the left there, you'll see this white box that is highlighted. Right. That white box that's highlighted is for 17 Homefield Avenue. Now, Right. I can go back to this main screen. You can see this arrow that's come here. Yeah, We've moved on the road. right. The address at the bottom has changed. Yeah, yeah, Now we're outside of 18 Homefield. right, As we go up, it's saying 15. right. So And it follows you. It follows you. But if you notice at the top, Hugs, Risk, Stone, they have remained the same because our main locator still remains here in this box. So I'm just going to go back to this box for now, and it takes us back outside where we were at 17 Homefield Avenue. Okay. If you want to know the 3 words for the address further down the road, you have to actually move it on this map here to the 3 boxes that you want to go to. So now I've moved it to the box outside 18 Homefield Avenue. The location is identified as Bend, Units, Discrepancy. Yeah, got it. So you have to move the Move the 3 boxes. You can go as far as you want on the map using the street view, and it will always keep your main box where you started off from, so you can go back there. If you want the new address and the new box, you can you have to move the box manually and it'll give you Yeah, got it. Thanks. no problem. Okay, Smita Babi says she's just tried it and it took her to a perfect location. That's good. So Sheila said her question is answered. And Just someone, one point there as well. We were just outside 18 Homefield here. Let me just, if I can find it again. 18 Homefield. So now we're facing the house. You're behind the house or you're in an alleyway. Again, now I'm just, Dr. Mate has got me thinking now about where you could be. And if you don't know an address, now look, if you see the white box that I'm about to click, I'm about to click it in someone's back garden or somewhere. If you look at the front screen, the main screen stayed at 18 Homefield. Look, I'm moving that box there. Our main screen is staying at 18 Homefield. But the location and the 3 words at the top, they're changing behind the house. Yeah. Because no van could get to there to give a street view of that particular area in the house. But if you are located behind the house and you don't know where you're stuck, you know, this could be useful. I don't want to preemptive any situations for anyone or anything, but if you were somewhere, you were trapped, there could be a number of reasons. Something like this could be so useful. If you need it to find you, you just need your location active. Hasmukh uncle, you've got your hand up. Yeah, couple of things. Obviously, we put in the addresses to find out where we are. But if you do not know the address, how do you ask this app to identify you where you are? And then when the person receives the message from you, they should have these apps as well, shouldn't they?
Yeah, I mean, again, when we speak to emergency services, anyone like that, usually they'll have access to internet. Anyone with access to internet will have access to what 3 words, and they'll be able to find you. And as you saw the process, getting to what 3 words and to where we are, it's not difficult at all. It takes a minute or two, even if you're new to it. In terms of finding where you are on your app, you have to put your location on. And it will automatically, as Smita Auntie showed us there, when she downloaded the app, if you have your location on, it'll take you to your 3 meter square location where you are. Right. Okay. Thanks. Yeah. Got Your device, for example, if you were, I mean, for example, the operator, I mean, police and them, they do have great services now. So they probably have got location and device. But if you're in an office, if you're somewhere where you're using a mainframe network, you're not going to have a location device available because of VPNs, because of security, etc., etc. So you would access what 3 words through a desktop like I have here to show you. This won't automatically locate my location. If I was to go back out now and I go to what 3 words, let's see where it takes us by default now. Magdalen Road. It seems to want to keep thinking I'm near Oxford, or maybe that's but I'm based in Leicester. This is what it's showing me as a default. If I go through it with my app on my phone, if I have the app, my location at the top where you have your, I don't know if you can see it, but your Wi-Fi, your Bluetooth, etc. You put your location on, and what 3 words will track you to exactly where you are. Yeah. Dara's already put both the iPhone link and the Android link app on the chat. So whoever wants to download, and she'll try and put them on our mobile group as well for you to work and try it out. I think we were running out of, but if anyone's got burning questions, there's a couple in the chat, Keval. I'm getting aerial view. How do I get a street view? Right, Bhupen Bhai? So aerial view was when you use the map. If you use Pegman, the little yellow man in the bottom corner, that was on the right corner. So from how you, it should be in your right corner as well when you're viewing your screen. Find Pegman, drag the man to the box, and you'll get street view. So here, you can see this yellow man in the bottom. Look, I'm dragging him now. You'll see me hover him. We'll just drop him into the middle of the A420 there, and it will give a street view from that. Alternatively, you can click the world map there, and you've got on the left, you'll see on the smaller screen, we've got bird's eye view or satellite images for the technical term. Gajendra Bhai is asking that he's had a look at his street, but he wanted to go and search something else. So how can he do that? So you just press the search icon, the magnifying glass. Mm-hmm. Okay. All right. So I think it's a lot. Yeah. Go ahead. Yeah. Someone was asking. If you're trying to ask a question, your mic might be muted. So if you are asking, please just check your mic. Again and again, when people may have joined late, they're saying, what is it? It's called What 3 Apps, WHAT, number 3 in the middle, and then WORDS words. So that's all it is. It's this red 3 lines, which is the symbol. And Dara's kindly, just as we began the program, put it on our chat. So if you want to download it, or we will try and put it on our WhatsApp group so you can all try it out. Unless there's any burning questions, I think we'll have to move on. So is anybody got any clarifications? No. Okay, excellent. A lot of these things you have to really try them. As Smita Babi said, she tried, Sashanti, Bhupen Bhai, Gajan Bhai, Vinod Bhai. So unless you try,
things, it's very difficult to really always see the detail of it. So Keval, we can't thank you enough because that's just so useful. Dr. Sashyanti's necessity is the mother of invention. So they were stuck and they realized, and she said this will be useful. So thank you very much, Dr. Sashi. Recording stop, recording start. We are getting one one quick second. thing, Auntie, as well. You can, I forgot to mention it earlier, you can search business names and things like that as well. You'll see in the corner if my screen is still sharing. Yeah, it's there. Kunar. You can search for Kuna's Supermarket. If you wanted to search for the... Aarti. I was searching for Louis Vuitton. Okay. What Designer, go on then. Designer stuff. Aarti, Sweet Center. So yeah. you can search for businesses, anything. Yeah, click that, Keval. Let's see what it comes up on the screen, please. Oh, lovely goodies. Very nice. So it takes us inside. It gives us a 360 view. Brilliant. I don't know how old those Gatias will be now, but I'm sure they've got fresh ones for anyone wanting to try. Right. What about John Lewis, please? Oh, I wonder if it takes us straight into the entertainment section. Yeah, that's what I was thinking. Oh, sorry. We'll go for Leicester one. Yeah. John Luke High Cross. Yeah. Right. So this is taken outside near to where the parking is. Right. And the entrance for John Lewis from where the main road, where we go over the bridge. We should be able to see the bridge somewhere here. Oh, we're right under the bridge, actually. There we are. The glass bridge is just there. If we come this way a bit and then look back, there's the glass bridge and limp tamed shunts. Oh, by the way, I've heard, I don't know, so I hope this isn't, let's just check. Ten Downing Street slurs this shark. The White House in America. You can search a lot of things, you know, 10 Downing Street, Houses of Parliament, whatever you wanted, and you'll get, 3 words that will identify that specific location. What else can it do then for us? It's just from the business perspective, Keval? Tracking locations to packages, where to deliver something specifically. If for takeaways, if they needed to deliver somewhere, maybe someone's not delivering to the house. People are standing at Watermead, want a BJ's delivered or Pizza Cottage or something. You know, again, there could be numerous reasons. It's hard to just assume what someone may use it for, but the more people use it, they'll find it very, very useful in your day-to-day life. When you actually think about when you've had to explain where you are or where you might need to go, now it's just identified as 3 simple words, and anyone who you give those 3 words to can find that exact location. So I think the simplest way to think about this, you've got Google Maps, you've got Street View anyway. What this is a bird's eye view of every area of land broken up into 3 square meters, given 3 words. So no matter where you are, no matter on top of a mountain, in a huge park with no roads, this will be able to give you an exact location for that area. Okay, excellent, Keval. That sounds great. So 3 meters, I was just working out, is 9 feet by 9 feet. So 9 feet is roughly just similar to your settees or a little bit less. So again, you get an idea that it's such a small space that it can identify you. So again, play with it, work with it, and come back and tell us the fun and games that you have with it. So once again, thank you so much, Sashyanti. Keval, thanks
Thanks a lot. Can we just do a formal, official thank you to Keval at this point rather than wait till the end? Because apart from this particular one, Keval, that's a little envelope for you. I don't know why I'm not visible. Video is off. Am I on? Oh, my video was off. Thank you. Keval, just a little token in there for you for all your efforts for throughout the year. No, honestly. Yeah. No, So, no. oh, there it is. Special thanks to Keval. Let's all have a good, can you undo everybody for a good clap round? Excellent. Honestly, Keval, we know you've got a huge diary. You've got your AKIAM project for the young people, which we will want to know more about in the new year. And yet every week you have dedicated your time to us and you've done wonderful work on chat and so much more. And today was a first-hand thing, how wonderful you took us to this really worthwhile. And as Dr. Mehta said, a very useful Three Words app, very well explained with examples and everything. And we wish you well, Keval, and do continue with us forever till we are around. So thank you once again. Yeah. No, honestly. Keval, we have one more question in the chat. Does the other person need to install the app? No, because if you send someone the 3 words, automatically they can search that 3 words in the Google version, or when you send that location to someone, it's sent through the link. So when they open the link, they'll be asked, like, for example, when we send a URL address, when we press the URL address, it'll say either open up in Internet Explorer or Chrome just once or always. It gives us those options. Did it? Are you there? If you have the app, or Smita, I've just muted them. Okay, so if you sent someone the link from What 3 Words to someone, when they press that link, it will give them the option of either opening it in the app if they've got the app, or on internet if they haven't got the app. Very good. Excellent. So a lot of features there. But again, what we suggest is if you have any questions when you're using it, just keep a little note of it. So in the new year, we can go back to your questions. Ideally, we prefer that you don't at this stage put it on WhatsApp group, but you just make a note of any questions, whether it's on your WhatsApp that we covered or this What 3 Words. And then when we have an open session in the new year, you can certainly, because it's important to really work with these features and then try them out. So we've got Kirit before we start our session with Dhara today. Kirit, welcome. What is your WhatsApp group? Where can we load it? We will just put our phone number on the chat, so you just send your message to us. Okay, so welcome to new members, and we will just put, my name is Smita, and you can contact us. Kirit, over to Kirit for a minute. No, I just wanted to echo the thanks to Keval, really, and I think it's been very useful to today's session as well. And again, thanks for everyone who's joined, and hopefully we'll keep this going in the new year. So thank you. Yeah. If we are at home, if we want to look at some location, can we look at from what's the 3 words? Yes. Okay. Yeah. Okay, so let's begin then our WhatsApp that we are continuing. Again, Dr. Sashi and Dr. Mehta sponsored our session today. Thank you very much. So Dhara, in the past few weeks, you will remember we covered disappearing messages, new feature that can finish in 7 days. We're going to try and activate that on our own group in the near future as well, so people's phones don't get clogged up. And also Dhara tells us that there is a very new high quality photo feature that WhatsApp has introduced. So Dhara, over to you, dear. Okay. Keval is there in the chat for the related questions, so he will be able to answer those as well. Thank you. Yeah. So a late hi to everyone. Thank you, Keval, for giving us such a wonderful app today.
We are back again, and first of all, we'd like to thank our sponsors for the day. That is Dr. Shashi Mehta. So thank you so much, and she's giving this in honor of Smita Ben's birthday. That's tomorrow. So hope she has a great day tomorrow. Fine. So coming back to our app again, we are coming back. We already had in the poster that we are going to do, that is the photo upload quality over here. So those who are already using WhatsApp, you know that whenever we are sharing some photos or some other stuffs or some kind of videos, the videos and the photos are always compressed a bit. Compressed in the form of the resolution gets down, or you can say some images that the WhatsApp use, and when you try to zoom out that image or you try to take a printout of that image, it is going to get tore off. It's like image fati jai chhe. Tara, we can't see you. Tara, we can't see you. Okay, I have my video on both the laptops. On the main screen. Okay, I'll do that. Okay. Can you highlight yourself, Tara, please? Yeah, I'm doing that. Yeah, that's better. Thank you. You can get me out. Yeah, thank you. Okay. So coming back over here, so we all know that whenever we share, WhatsApp whenever we share some photos or videos on WhatsApp, so they are always the WhatsApp reduces the quality of the image. Suppose for example, some wedding photography or images agar chui ashe, the actual size of any image from a camera is almost up to 7 to 10 MB, and it can be more depending on how higher the quality of the particular image is, or a particular video. Video to tame jo bose, so the normal video of around say something like 1 minute or something will be around of 100 MBs or so. So whenever you have such high quality files and you're sending it through WhatsApp, the quality of that particular video is reduced a bit. A particular video ni quality automatically reduced thai jai chhe. WhatsApp does that so that ke enu je session je sharing je e faster થાય, તમારું internet ઓછું use થાય, it uses less of your internet, and at the same time it will reach faster to the opposite person over there. Now over the years we have realized that when we are trying to give something like this, images ke kahi bhi share kariye chhe, now we also want the quality of the image to be good. So ena mate WhatsApp has given us a new update. I'm sharing my screen over here with you guys, so we can understand that our option શું છે અને સેના માટે છે અને તમે ક્યારે એનો use કરી શકો છો. So over here, when we are opening our WhatsApp, we can go into the settings. આપણે settings માં જઈ શકીએ છીએ. Settings ni andar we have this option of chat. Oh, sorry, chats no option છે. Okay. Sorry. That option will be in storage and data. Really sorry. Settings માં આપણે જઈએ. Settings ની અંદર we have storage and data. And storage and data ની અંદર આપણે પહેલા બી આ વસ્તુ કરેલી છે, and now we have a new option at the end. Media upload quality. નીચે લખ્યું છે choose the quality of media files to be sent. આપણે જે ફાઇલ સેન્ડ કરીએ છીએ એની ક્વોલિટી કેટલી હોવી જોઈએ, કેટલી હાઈ હોવી જોઈએ, કે WhatsApp એની રીતે જે કરે છે એ સારું છે. We can easily set that up. આપણે એની પર tap કરીશું. We will just click on it. By default it's called auto. મતલબ recommended. auto એટલે જ્યાં સુધી possible હોય ત્યાં સુધી સૌથી સારી size મોકલવાની, સારી better quality મોકલવાની. Then there is another option that's called best quality. Best quality media are larger and can take longer to send. જેટલી મોટી ફાઇલ હશે એટલો ટાઈમ વધારે લાગે સેન્ડ થવામાં. તો ઓટોમાં કેવું હોય કે જેટલું બની શકે એટલું સારું કરે, પણ જરૂર પડે ત્યારે થોડું કમ્પ્રેસ બી કરે. So there are 3 options. The first one is auto, જે automatically WhatsApp select કરે. The second one is the best quality. Best quality એટલે original file એ લોકો send કરશે. And the third one is a data saver. Data saver માં એવું હોય કે ભાઈ તમારા મોબાઈલ ડેટા ઓછો યુઝ કરે એટલે ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ શકે. WhatsApp આમાં એવું ધ્યાન રાખશે કે તમારી જે ફોટો ક્વોલિટી છે એ ઉપર નીચે છે તો ચાલશે, પણ તમારું ડેટા જે છે એ સૌથી ઓછું યુઝ થવું જોઈએ. Your internet connection should be used the less. So based on this તમે decide કરી શકો છો કે
તમારે શું રાખવું છે બાય ડિફોલ્ટ ઓટો ઇઝ રિકમેન્ડેડ. હવે ઘણી વખત એવું હોય કે સારી ઇમેજ મોકલવાની છે. Like for example, when I need some logos of my client, okay, suppose for example, when we are designing something for our client, so we need it in a good quality of image so that we can use it. Suppose image quality is high, so image માં કેવું હોય કે when we used to create that gallery images આપણે જે create કરી હતી, that is called this collage maker ની app આપણે use કરી હતી. તો એવા collages આપણે કઈ બનાવતા હોઈએ કે એવી ટાઈપનું કોઈ images કશે use કરવું હોય કાં તો કોઈ image તમારે print out લેવું હોય, you know, right, કે sometimes આપણે license નો photo send કરીએ છે આપણે અને we need a print out of it. હવે WhatsApp પર send કર્યો હોય તો license નો photo when you will try to print that out, driving license નો photo copy, so that will be a very bad quality image કારણ કે the page is very big and the image quality is very low, so your image will not be seen properly or something like that can happen. At that time what you can do is you can select over here the best quality. તમે best quality અહીંયા select કરી દો તો higher quality image WhatsApp પર send થશે, and the other person or if you yourself are trying to get some photocopy of it, then you can easily get it and at a very good quality. Second option છે data saver. Data saver ક્યારે use કરવાનું જ્યારે તમે roaming પર હોવ or you have less internet connection with you and you are trying to send some image to someone. Okay, at that time you should use the data saver. એટલે તમારું data બી ઓછું use થાય અને તમારું કામ બી થઈ જાય. So you can use the data saver. Quality important હોય ત્યારે best quality use કરો. Data important હોય ત્યારે data saver use કરો અને બંને 50-50 હોય તો auto use કરો. જ્યાં આગળ જે recommended હશે એ automatically send થઈ જશે. So this is a very new option from WhatsApp. Initially આ option available નતો. આ option નતો એટલે જે WhatsApp જે size મોકલે એ size final. WhatsApp કે is final. બસ એમાં પછી કોઈ changes ના થઈ શકે. But now they have this quality option with us. So whenever we are sending and we can decide for ourselves કે આપણે જે image send કરી રહ્યા છીએ એની quality important છે, આપણો data important છે કે 50-50 હશે તો ચાલશે કે data બી થોડો વપરાય તો બી ચાલે અને quality બી થોડી સારી જતી હોય તો બી ચાલે. તો ત્રણ options છે, ત્રણમાંથી જે તમને best લાગે at that time you can select and then again you can reselect when you have good data or when you are okay with the quality. So તમે ફરીથી reselect કરી શકો છો. So this is a new option. Yes. All the time કયું રાખવાનું generally auto is recommended as they already say. Auto એટલે by default એમના હિસાબે set કરી અને send કરી દેશે. But when you particularly want કે ભાઈ the quality should be best, print out કાઢવાનું main reason can be getting a print out of it or other reason may be કે images ને તમારે full અને basically what we say is કે તમારે memories માટે save કરવાની છે એવું કઈ હોય તો you can go with the best quality, and when the internet connection is more important you can go with the data saver. So effectively what does data saver do? Does it not give us a good resolution? Yeah, it will not give you a good resolution. It will try to save your data. એટલે જેટલું બની શકે એટલું compress કરશે અને ઓછા KBs માં કરી નાખશે ફાઇલની સાઇઝ ડાઉન કરી નાખશે. સો જેનાથી ઓછી ફાઇલ હશે તો faster send થશે. Like for Smita, if we have already done the sizes, right, in computer language, 1 GB ની ફાઇલ હોય તેને કેટલો ટાઈમ લાગે જતા માટે, right? 1 KB ની થઈ જાય તો that will be second. Yeah, go ahead. Sorry. Dara, અગર 1 KB ની sorry. Yeah, can you try the 3 different options so we can see what the difference is? Yeah, we're going to do that as well. Thank you. Well done. So before that, Dara, carry on with the 1 GB example and then we can look at the quality of the 3 options. Yeah. So see, when what I was saying is case size any automatically compress kari nakhe je. So what happens over here is when you are sending an auto recommended, so any other size will be it will decide for itself okay, whether I should send on the size or I should not send on the size. Where it is the best quality, so suppose file is about समझो कि file है तुम्हारी 5 MB ની, so almost somewhere or near it will try to send the file in the same size. And when there is a data saver, so 5 MB ની જે file હોય, it will try to reduce it to some KBs or something and then send it. So that is how it saves the data. કારણ કે data માં કેવું હોય
કે મોટી ફાઇલ જે હોય જેની સાઇઝ વધારે હોય એ સેન્ડ કરવામાં it will take more time rather than the one in the small size. Suppose 1 GB file hoy, so 1 GB file is a too much big file. So for that, it will take lots of time to send. But if it is in a KB, so KB is a very small thing. So it can easily send that file. It faster be sent thase, and at the same time, tomorrow data be saved thase. Okay, so now they were asking, have you got examples of each of these to show us, Tara, as to Yeah, how I can, I'll try that. So suppose, for example, let's see what happens over here. I have some images based on my camera. Apna camera ma je lideli che, I'll try to use this image. We can just go over here and check out the image size over here. What is the size over here? Can you see, everyone? Image nu naam lakhyo jene niche che 1.9 MB. Yes. Yeah, details. There is a details written over here. Then there is the name of the image, IMG_4171. Can you see, everybody? Yeah, How and did you, below how that did there you is get these 1.9. details, Tara? Did you press on it to get the details? No, I just scrolled it up. Okay. This is an iPhone. Okay, okay. Okay, so that's the 1.9 MB file. And I'm going to share it on WhatsApp. Yeah, I'm going to share that up. Okay, I'm just clicking over here. I have the option for sharing it over here. Okay. Yeah, over here on share option, share to, and I'm going to share it on WhatsApp. Okay, so here I'll try to cover one more thing. Smita, when I think we discussed that last time. Okay, so that's going to be difficult over here. Okay, no problem. We'll take that again. We'll do that later. Yeah. Okay, fine. I'll send that image to over here. Okay, I'll send it to my another phone over here. So I have that Rexon Technologies next, and I'm going to share over here. And the image has been sent on my another phone over here. So when I try to open that image on my another phone, okay, I'll stop this broadcast and I'll show my another phone. Let's see what happens over there. So over here, I'm just connecting. Okay. Okay, let us see the details of this file now. We are going it on all media over here and trying to get some info on this file. Okay. Okay, so for that we'll have to see recording it in progress. Are you doing the second one, Dara? Yeah, I'm doing the second. Yeah. So here we have already received this image and we can view that in gallery.
our phones gallery. So I'm going to use my Photos app over here. And with that, I'll just go on the info over here, and we can see the resolution over here has changed, and it is 125 KB. As we had seen on our original phone, the size of this image was 1.9 MB. And over here, we have the size as 125 KB. So that is how the file size is changed. And also the resolution. I cannot share both the screens side by side. I think that won't be possible. Let's see if it allows us or not. No, it won't allow us side by side. Yeah, we can see the resolutions and the sizes over here. We already have it, 3024. You can see the sizes over here. And when you are sharing, the sizes are always changed. Okay, so I'll just do a thing over here. Okay, I'll try to open my camera and show you that. The files over here are different from the one which I have already shared. So over here, the quality is always change. See. So this is the size over here. That's 125 KB. And the original photo that we sent is 1.9 MB. So this way, they are changing the size and the data over here. Now the same image which we have shared, here let's go in the settings and we have the best quality. Now let us do the data saver and let us again share the same image. Okay. So, okay, that's a different image. Sorry. This is the image. Yeah. Tara, what you're doing is for iPhone at the moment, right? Yeah, it can be done with any of it. So that's. So we can see the slight difference. Yeah. Yeah. So, yeah. Actually, you won't be able to actually get that thing unless and until we take a, particular look at the quality of the image. Means like if you're printing it, then I think you'll get a better view of this. But until that, you won't be able to see. Okay. So anything else? Because Keval's got some points in the chat as well about the difference between WhatsApp picture image and so, but you carry on. What else have we got to cover in this, Tara, before we go on to that? Yeah. Apart from that, another thing that we have is there was a particular question: how do we send or save our messages or something like that if we want something to be saved with us? From a group or something because of that disappearing messages, and if we want to save that particular thing, how can we do that? So for that, Tara, let me come into it. Yeah. આ મારી બર્થડે પ્રેઝન્ટ બધા માટે છે કારણ કે આપણા વોટ્સએપમાં આપણું ઓન નામનું આપણે એક ખોલી શકીએ તો તમારે સ્ટાર્ટ મેસેજ અને બીજું કાંઈ ડિલીટ ના કરવું હોય ને તો તમારું ઓન નામનું વોટ્સએપમાં you can save. So that's what Dara is going to show to us now, right? Yeah. Excellent. So that is going to be very easy.
Or I'll write that in the chat as well. હું અત્યારે મારા Chrome માં જઈને open કરું છું. So what you have to write is, I'll give you that link over here. So you have to write whatsapp.me 2 / your country code, whatever is, R is over here will be 91, and then your mobile number. So my number is 8000398443, and just click on go. So that will automatically open my own chat. That's my own WhatsApp over here. What You can name see- did it give you, Tara? You. When on iPhone it's you, on Android it's your mobile number. Right. Can So you go through again, please, Tara? Yeah. I'll write that in the Can you chat. write it on That's chat, please? whatsapp.me 2 / Tara, forward where do we type that? Under WhatsApp no search button ma? No. In your browser. In your browser, that will be your Google Chrome browser. So just where we ask all the questions. Yeah. Yeah. So, okay. So from there, when you're using the Google app, it's whatsapp.me. So WhatsApp માં forward એક slash. મિનિટ તારા તે WA લખ્યું છે, so આખું WhatsApp નથી લખવાનું. No, ખાલી WA. WA. So WA.me. I hope everyone's typing. And then // carry on, Dhara. Then there will be your country code with the plus on it. Okay, +44 And then your mobile number. 07782484115. And then enter. Yeah, just go. Yeah. Oh, hooray! Wow, that's superb. Well done, Dhara. That will Dara, be one more question. Where we are singing some songs on WhatsApp, like voice notes માં આપણે નથી સિંગ કરતા અને આપણે ડ્રોપ ઓફ કરી દઈએ તો આપણને એ સોંગ મળી જાય. હવે નાઉ કેવી રીતે ખબર પડે આટલા બધા લિસ્ટ ઓફ સોંગ્સ હોય ને આપણને એ સેવ કરવું હોય તો એ પર્ટિક્યુલર સોંગ સેવ કરવો હોય તો કેવી રીતે કરવાનો? So you forward it to your this number. તમે આ નંબર પર એને ફોરવર્ડ કરી દો. ના હવે સપોઝ કે હું તમને ફરીથી કહું, આપણે કોઈ ગ્રુપ જોઈન કર્યું સપોઝ, તો એમાં લિસ્ટ ઓફ સોંગ્સ હોય બરાબર, વોઇસ કરેલો, વોઇસ રેકોર્ડ કરેલો. હવે ઈ વોઇસ રેકોર્ડ સર્ટન સોંગ મારે સેવ કરવો હોય તો એ કેવી રીતે કરવાનો? See, I'll show you again. See, what I'm saying is, તમારે save એક સેકન્ડ બેન આપણે એક મિનિટ આ બધા પતાવીને ને, so I just want to make sure that everyone's managed to do this whilst you've got the screen handy there. So I think we did, and we showed, and it straight away on WhatsApp it came, but now I can't find it. So where do I find it? Oh, you put a message on it, hi, so you already have it on your chat. Smitaben. પણ મેં મેસેજ નતો લખ્યો, મેં તો ખોલ્યું અને પછી બંધ કરી દીધું, તો હવે મળતું નથી. Chrome open કરીને again. You can go from there again. Open your Chrome. Oh, Chrome. Safari or Chrome, whatever is your browser. Okay. And write over there again, wa.me / I hope everyone else has got it, plus 4470782. બીજા બધાનું આવી ગયું છે? No, Dara, મારે આઈફોન છે, I missed that. તે કેવી રીતના કરેલું? Okay, open your browser. તમારો browser open કરો. Browser can be Chrome app or Safari app for iPhone. Android માં Chrome હશે જ. સફારી છે, હા. હા, તો Safari માં જાઓ. I have my Safari browser over here. Safari ની અંદર નીચે તમારે જે ટાઈપ કરવાનું હોય છે ને, નીચે એની પર ક્લિક કરો. The Facebook ID, sorry.
સફારીમાં તમારે ફેસબુક આવ્યું. I hope બધાને ક્લિયર હોય કે આ કરતા હોય બધા, કારણ કે it will be so handy. No. સફારીમાં મારે તો ફેસબુક આવ્યું. હા એમાં નીચે જુઓ, નીચે જ્યારે નીચે લખેલું હશે facebook.com નીચે, હા ત્યાં એની પર ટેપ કરો. ઓકે. ત્યાં તમારે લખવાનું WA. એક કામ કરો એવરીબડી, હું અહીંયા ચેટના મેસેજરમાં લખી દઉં wa.me/plus, then you have country code and then your mobile number. તો મેં આ લખ્યું છે એવી રીતે જ તમારે લખવાનું છે. સેમ વે તમારે લખવાનું ત્યાં આગળ તમારા ચેટમાં. Yeah, I'm doing it. સફારી બ્રાઉઝર ઓપન કર્યું, જે લોકો આઈફોન કરે છે એ લોકો એમાં ત્યાં નીચે ટેપ કરો, ત્યાંની લખવાનું આવશે સર્ચ ઉપર, નીચે છે ત્યાંની સફારીમાં. ક્રોમમાં ઉપર છે, સફારીમાં નીચે છે. પછી શું કરવાનું ધારા? પછી ગો wa.me/plus your country code 44 and then your mobile number that is registered with WhatsApp, and then click on go button. And when you click on go button, straight away તમને WhatsApp માં આવી જશે તમારો નંબર કાં તો યુ, અને એમાં તમે હાઈ લખજો તો જ તમારો નંબર એમાં રિટેન થશે. એ પણ મારામાં તો હાઈ લખાતું નથી, પેલા જ બંધ થઈ જાય છે. તો તમે પાછું ગૂગલ માં જઈને જેવું તમારું WhatsApp નું શરૂ થાય ને ઉપર એડ અને બ્લોક લખ્યું હોય ને, અને નીચે જ્યાં ચેટની લાઈન હોય ને એમાં ખાલી હાઈ લખી નાખો. ઓકે. બીજા બધાનું થઈ ગયું? જેનું થઈ ગયું હોય, can you just put yes in the chat please so we know? કારણ કે આ તમે મેં ધારાને લાસ્ટ વીકે કીધું કે ધારા મારે નવો ફોન નંબર લેવો પડશે અમુક મારે સ્ટોર કરવા, તો એ કે ના આપણો ઓન નંબર જ આપણે વોટ્સએપમાં નાખી શકીએ. એટલે તમારે કાંઈ પણ એમ થાય કે મારે રાખવું છે, મારે આ ડિલીટ નથી કરવું, તો તમે બધું તમારા ઓન નંબરમાં તમારી ઓન ફાઇલ તરીકે સ્ટોર કરી શકશો. સો ઇટ વિલ બી સો હેન્ડી, કારણ કે સ્ટાર મેસેજીસમાં પણ આપણે બહુ થઈ જાય છે ને. સો આમાં તમને ખબર હોય કે હવે મારે આ દર વીકે તમને બધાને પોસ્ટર આનું મોકલવાનું હોય, તો બીજા બધાના ગોત્યા કરતા હું મારામાં જ મૂકી દઉં, એટલે આઈ નો કે મેં એમાં સાચવું છે, એટલે તરત જ મને મળી જાય. સો યુ વિલ સી, એના બેનિફિટ્સ એટલા બધા થશે, અને ધીસ ઇઝ માય ગિફ્ટ ટુ યુ ઓલ ટુ યુઝ ઇટ પ્રોડક્ટિવલી. ઓકે, બેન સ્મિતાબેન, WA ડોટ પછી મી પછી શું કરવાનું? 2 ફોરવર્ડ સ્લેશિસ. ધારા તું લિંક મૂકી દઈશ ચેટમાં અને મોબાઈલ ના ગ્રુપમાં પ્લીઝ, એટલે ઈઝી થઈ જાય બધા માટે. In the meantime, whilst you તમારી લિંક બનાવી દેવાની, તમારે તમારી લિંક જાતે બનાવવી પડશે, બધાની અલગ અલગ, કારણ કે બધાનો મોબાઈલ નંબર અલગ છે. થઈ ગયું મારું. થેન્ક યુ ધારા. Very good. Okay. So Sushila, have you managed yours? અને ડબલ 4 પછી ડોટ કરવાનું? ના 4 પછી તમારો કન્ટ્રી કોડ, સોરી 4 પછી તમારો ડાયરેક્ટ મોબાઈલ નંબર. ઓ ડાયરેક્ટ મોબાઈલ નંબર. તો પછી ત્યાં ક્રોસ આવે છે, તો હવે ત્યાં શું કરવાનું? ક્રોસ નહીં આવે. જુઓ, હવે બધા એક વખત ફાઇનલી જેનું ના થયું હોય ને એ એકદમ સરખી રીતના પ્લીઝ સાંભળી લ્યો. ધારા Yeah, I'm doing that. Yeah. See, W for તમે UK, તમારો ધારા just એક a મિનિટ second. હું બોલી દઉં, હું કહી દઉં. WA ગૂગલમાં સર્ચમાં કાં તો સફારી, મોબાઈલ ફોન હોય તો સફારીમાં, ગૂગલ છે. હા, ગૂગલ એસિસ્ટન્ટમાં ખાલી ઉપર સર્ચમાં જઈ અને તમે WA પછી ડોટ, પછી ME પછી ફોરવર્ડ સ્લેશ ટ્વાઇસ 2 વખત, પછી પ્લસ સાઇન, પછી 4 આપણો યુકે નો કન્ટ્રી કોડ, જે બીજે હોય એને બીજે 91 ઇન્ડિયા વાળાને, અને પછી તમે તમારું 0 કાઢી નાખજો તમારા મોબાઈલ નંબર નો, અને ધેન મારો છે 7782, એટલે ત્યાર પછી 44 પછી જસ્ટ પુટ યોર મોબાઈલ નંબર.
પછી બસ પછી તમે પ્રેસ કરો ગો અને જેવું ગો પ્રેસ કરશો ને એટલે તમને તરત જ WhatsApp માં તમારો નંબર આવી જશે અને WhatsApp ની સ્ક્રીન આવી જશે. મારામાં ગો નથી. હા એટલે સેન્ડ કે જે પણ તમે એને એક્ટિવેટ કરવા માટે જે પણ તમારે ફંક્શન કરવાનું હોય ને ટુ મેક ઇટ હેપન. હવે મારામાં છે ને આવે લખ્યું છે ફાઉન્ડ વન કોન્ટેક્ટ કાર્ડ ફોર ધીસ નંબર, એડ ટુ યોર કોન્ટેક્ટ્સ, વ્યૂ કોન્ટેક્ટ કાર્ડ અને નો થેન્ક્સ. એમાં શું કરવાનું? નો થેન્ક્સ કર દો. ઓકે એટલે આ થઈ ગયું. હવે હું હાઈ કરું તો ધીસ ઇઝ માય સેવ નંબર. યા ઓકે આઈ ગોટ ઇટ. એ તમારી ચેટમાં ઉપર આવી ગયો ને એ નામ નીચે આવી હતું ને તો પણ ઈ જતો રહેશે. તમે લોકો એમાં હાય કે કઈ નહીં લખો ને તો જતો રહેશે. હા મેં હાઈ લખ્યું એટલે આવી ગયું. અને સ્મિતાબેન, તો હવે તમે તમારી સ્મિતાબેન, chat window ઉપર હા જોઈ બોલો. શકો. ઇટ્સ મુનીરા. હા મારું મુનીરા તો ગૂગલ માં નાખું છું ને wa.me// and the numbers, it comes as your search did not match any documents. Dhara, over to you. Okay. મુનીરાબેન ટેલ મી હું તમને ઝૂમ પર મેસેજ કરું છું એ લિંક તમારી બનાવીને. So you Okay. just tell me your country code is +44 771 771 868 868 5289. 5289. Now click on the link that I sent to you on the chat. Okay, thank you. Okay. બીજા બધાની થઈ ગઈ શશી આંટી? Has everyone I want everyone to make sure that you have it done, please. I've done. I have not. સ્મિતાબેન, સરોજ, મને નથી થતું. સરોજબેન, Dhara, can we help? બધાનો ટાઈમ આજે ઓકે છે કારણ કે we have gone over. I'm so sorry. સ્મિતા, મારું નથી થતું. ધારાબેન લિંક નથી આવી. Dharaben, Yeah. લિંક નથી આવી. So again, I'll send you link on Zoom chat. Sorry. સ્મિતાબેન, મારામાં એડ ઓર બ્લોક એવું આવ્યું છે તો એડ કરું? એડ ઓર ક્રિએટ આવ્યું તમારે WhatsApp આવી ગયું? ના, મેં બધું ક્લિક કર્યું ને તે સર્ચ નું બટન દબાવ્યું એટલે એમાં એક બાજુ બ્લોક આવ્યું એક બાજુ એડ આવ્યું તો એડ કરું? ના એટલે ઈ એડ ને બ્લોક જવા દો. WhatsApp માં ખાલી નીચે ચેટ બટન છે ને એમાં ખાલી હાઈ લખી અને સેન્ડ કરી દો એટલે લોક ઇન થઈ જશે. ચેટમાં? હા નીચે ચેટમાં એડ ને બ્લોક જવા દો. એમાં કઈ નથી. મેસેજ છે એમાં? હા મેસેજમાં. હા જસ્ટ હાઈ. હા અને સેન્ડ ઇટ. Go home. I guess that's it with the phone. Leave me this phone. સ્મિતા, મારું નથી આવતું. જેનું નથી આવતું એ લોકો મને WhatsApp માં હાય કરો. I'll send you a link. આવી ગયું. Dhara, you were saying something to me, Saroj 48. Yes, it is. પણ મારું નથી થતું. Google માં પહેલા ગયું તો હવે નથી થતું. WhatsApp માં હાય મોકલી શકો. I'll send you the link. Okay. કે ધારા એક જ સેકન્ડ જેને મોડું થતું હોય they can leave પણ આ બહુ જ યુઝફુલ છે એટલે I want Dhara to help everybody encable કે બધાનું આ થઈ જાય કારણ કે તમારું પર્સનલ WhatsApp નંબર તમારામાં આવશે એટલે જેને મોડું હાય કરો પ્લીઝ. Yeah. Smitaben, when is our next session? Dhara. Sure. Dhara. Dhara. Yeah, go ahead. Yes, please go Dhara, ahead. I'm putting the details that you gave, wa.me// and my mobile number with the country code. And the message I'm getting is, it looks like there aren't many great matches for your search. Plus લખ્યું તો તમે આગળ મેં છે ને લખ્યું છે જો let me tell you wa.me// +44 740 4630 174. That's my mobile number with +44. And when I enter that, the message I get is, it looks like there aren't many great matches for your search. Yeah. So I'm not Dhara, getting through.
હા, એક સેકન્ડ, જેનું નથી થયું અને જેને જોઈએ છે કે લોકોને કરવું છે તો પ્લીઝ તમે લોકો વેઇટ કરો. બાકી બધાને થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ વન્ડરફુલ ફેસ્ટિવ હોલિડેઝ. મારું આ આવે અને છે. જેને પણ ફોન નંબર ના હોય, અમારા ગ્રુપમાં ના હોય, અત્યારના we are planning to reopen either on the 8th or the 14th of Jan. So but we will keep you posted on the group. અને બીજા બધા નંબર છે ચેટમાં, just ring us. પણ ધારા one by one. So once again, thank you all. Thank you, Dara. All the sponsors, Sashyanti and Dr. Mehta today, Keval, Kirit, Saha, Bhagini, and have a wonderful break, everyone. And Adara, whoever wants to say, can you just help? Excuse me for a second. Yeah. Dara, okay, મને આવ્યું કાંઈક. Dara? Yeah. You send me wa.me/ and then the number. Yeah. તારાબેન તમારો That you- નંબર આપો ને. તમારો નંબર આપો ને. હા, okay. મારો okay. number. તારાબેન નો મારું બી નથી થતું. મને એવું જ આવે છે, the link couldn't be open. Check the link, try again. And I tried few times. Okay. I'm getting the same thing. I'm getting the same thing. Just a second, guys. હું one by one WhatsApp પર ચેક કરી અને બધાને હેલ્પ કરી રહી છું. So Thank you. મુનેરાબેન, સરોજબેન, વિનોદભાઈ, શકુબેન મિસ્ત્રી, I have already sent you guys. ઓકે, મારું Yes. તમે મોકલાયું એ મેં ક્લિક કર્યું એના ઉપર તો એ હા. એનાથી વોટ્સએપ ઓપન થાય છે, મારું યુ આવે છે, મારું પોતાનું Correct. WhatsApp બસ open એમાં થાય હાઈ છે. કરી દો એટલે તમે હવે નેક્સ્ટ મેસેજીસ આમાં મોકલી શકો છો. મને મેસેજ નથી આવ્યો બેન. મને મોકલજો મેસેજ મારા નંબર પર. Daraben, can you send me the message as well, please? મને બી. પ્લીઝ one by one હું અહીંયાની જોઈ અને બધું કરી રહી છું. પ્લીઝ just a second, be a little bit patient. હું Thank you, અહીંયા thank છું, you, કશે thank જઈ you. નથી રહી. Please. And જે લોકોને જોઈતું હોય, please ping me on the WhatsApp so I can understand કે મારે કોણે કોણે મોકલવાનું છે. I'm not How can able you to ping? understand. How can you ping? Okay, you are તમારો on નંબર WhatsApp. મોકલો. You are on our WhatsApp group. Yeah, you got my number. You sent me the number just now, remember? Yeah, Saroj. તમે તમારો નંબર મોકલો. જી. લિંક તમને તમારી મળી જશે. તમે વિન્ડો ઓપન કરશો, એમાં એક વખત હાઈ લખી કાઢશો એટલે એ વિન્ડો તમારી પાસે જ રહેશે, ઓલવેઝ તમારા ચેટ્સમાં રહેશે. તો તમે ઇઝીલી એમાં મેસેજીસ સેન્ડ કરી શકશો. One thing I want to ask, I have done it. I have done it and it comes as a block or add when I'm trying to. No, you just write the message over here. એમાં લખી હાઈ લખી કાઢો. That's it. કઈ જરૂર No, નથી. I've done all that. I've done all that and it's fine. But what I want to ask you is that at the top I get my number. And if I want to change the name, it doesn't let me do that. No. This is a private મતલબ આ તમારો પર્સનલ નંબર ઉપર તમે કરી રહ્યા છો પોતાના નામ ઉપર એટલે એ નહીં થાય ચેન્જ. Only the number will show. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Dara, if you have Yes. time, I know I mentioned it કે તમને આર્કાઇવ નું જો 2 મિનિટ હોય સમજાવવાનું તો જોજો એટલે પછી દિલ્હી. Yes. I'm trying. Sorry, I'm Hello, putting you Dara. out. Yes. Please. અવાજ નહીં કરો પાછળ. Hello, Dara. Hello. Yes. My name is Renu. I have put it they said, and it has set up my WhatsApp so on my own. Is it okay like that? Sorry, they asked you to? Yes. No. I did Google it and then I put my whatever it was, WA. Yeah. And then my number +44. Then my number. And then it came as on like a WhatsApp. Yeah, ત્યાં આગળ તમારે હાઈ મોકલવાનું છે. એમાં હાઈ મોકલે એટલે તમારા નંબર પર હેલો મોકલ્યા મેસેજીસ મળી જશે. તો હેલો મોકલ્યા તો પછી એમાં મારા નામના સેટ થઈ ગયા. Is that how it should be?
Yeah. That's correct. Yeah. So my own WhatsApp is set up now. So if I want Yeah. to send something તમારે from કંઈથી my સેવ કરવું હોય તો તમારે name on આ me. વાળી chat ઉપર ફોરવર્ડ કરી દેવાનું. Okay. So it is done. This is like that. Yeah. I wasn't That is sure done. whether it is right or wrong. No, that's right. So બરાબર when છે. the WhatsApp came, I sent a message, hello, and then it came. Correct. Dhara, મારું નથી થાતું. My number. Can I Dhara? put a name to હા it? હા just a I'm second. doing Let it on my one of them desktop. finish and the other say please. I'm trying it on my desktop. So would I be able to obtain the result? Sorry, On the you are desk- trying On my desktop. You're trying it on your desktop. Okay. Yeah. And I keep getting the message. It looks like there aren't many great matches for your search. તમે થોડું ખોટું લખ્યું હશે. ના મેં સાચું જ લખ્યું છે. મારો મોબાઈલ નંબર છે. +44 આગળ 0 લગાવતા હો તો પ્લીઝ રિમૂવ કરી દો. ના મેં છે ને મેં લખ્યું છે +44 અને મારો મોબાઈલ નંબર પણ તો બી Okay. કઈ નથી આવતું મને. Desktop might not have WhatsApp on it. But ઓકે I put ડેસ્કટોપમાં WhatsApp, તમારે WhatsApp WhatsApp I એપ have. જોઈએ તો ડેસ્કટોપમાં તમારે ક્રોમમાં લખવાનું સર. એમાં તમારે desktop- એપ જોઈએ તો જ તમે કરી શકશો. એટલે I have got on my desktop separate WhatsApp, but trying to do this exercise, what Dhara showed, I'm not getting any result. મારું બી નથી થાતું. They say try again. એક જ મેસેજ આવે છે. મને Can બી you આ જ message share આવે your છે screen with me? કે it looks like there aren't many great matches for your search. આગળ વધતું જ નથી. Okay. So, do એક people minute. have it on Can you their share your mobile desktop? screen with me? Can you share on mobile screen with me? તમે ખાલી મને તમારી મોબાઈલ સ્ક્રીન બતાવી શકશો? Can you get it on your તમારો desktop? નંબર આપો ને, તમારો નંબર આપો. आ गया. +44 794 00 418 73. પાછા બોલો ને તમારો નંબર. +44 જે લોકોને 794 મારે ડાયરેક્ટ મેસેજ કરવો હોય મેં ગ્રુપ ચેટ ની અંદર મારી લિંક મૂકી છે એની પર ટેપ કરી અને તમે મને મેસેજ કરી શકશો. અને જે લોકો ઓલરેડી Okay. એક વખત મેસેજ કર્યો છે પ્લીઝ 2 times ના કરો. ઇટ ઇઝ ગેટિંગ અ લિટલ બિટ ઓફ કન્ફ્યુઝડ. કિરીટભાઈ ઓલરેડી મેં તમને ત્યાં આગળ મેસેજ મોકલેલો છે પ્રાઇવેટમાં. ધારા તારો મને મેસેજ Yes. આવ્યો પણ હું પેલા સેટિંગમાં ને બધું ગઈ હતી ગૂગલ એકવાર દબાવ્યું તો પછી કાઈ નતું થયું અને I've got your because you sent it to me ને because you knew my Yeah. address. તો હવે Yeah, મને yeah. નથી સમજણ પડતી ઓકે મને આવ્યો પછી તે લખ્યું છે wa.me હા એની પર ટેપ કરો. slash- તમે ખાલી ટેપ કરી દો. ઓપન લિંક કરું. હા ઓપન લિંક કરી દો. ઓકે હવે હાઈ કરું ને ત્યાં હા WhatsApp માં બધું ને સેન્ડ કરું. હા send સેન્ડ કરું? કરો એટલે તમારા ચેટમાં આવી જશે તમારું નામ. યસ વિટામિન ઈ મોઈકો સોરી. Dhara. નામ જી. ક્યાં આવે ધારા નામ ક્યાં આવે? નામમાં યુ આવશે. આઈફોન હશે તો અને બાકી કરું તો ભૂલી ગઈ. મારો આઈફોન છે મારો. It's only telephone number which is appears on the screen. હા પણ એ તો Yeah. ધારાનો આવ્યો નંબર. તારા મારામાં તો એવી રીતે લખે છે કે this link could not be opened. ઓકે કોણ છે? હું કલાવતી મારું ફોનમાં નામ કલાવતી. ચેટમાં જાઓ ને ચેટમાં પ્રેસ કરો. Dhara Ben. Dhara Ben. હા બોલો.
કલાવતીજી તમે એની પર ટેપ કરો પ્લીઝ. એ મેં જે લિંક મોકલી છે એની ઉપર પ્લીઝ. તમે લિંક મોકલ્યું છે ને એના ઉપર જ મેં ટેપ કર્યું બેન. હા. અને મને એમ જ કહે છે કે ધીસ લિંક could not be open. વોટ્સએપ છે તમારા ફોનમાં? હા છે ને વોટ્સએપ. આઈફોન છે મારો. ઓકે. આ મોબાઈલ એપ્સ છે ને તમે તમારી મોબાઈલની સ્ક્રીન મારી જોડે શેર કરી શકશો? જી. શું કીધું બેન તમે? તમે તમારો મોબાઈલ સ્ક્રીન મારી જોડે શેર કરી શકશો? હા મેં આમાં મૂક્યો છે આ મોબાઈલ એપ્સમાં મારો મોબાઈલ નંબર. ના તમારી મોબાઈલની સ્ક્રીન સ્ક્રીન મોબાઈલની સ્ક્રીન એ કેવી રીતના શેર કરું? તમે એ મોબાઈલ થી જે મોબાઈલમાં કરવાનું છે એ મોબાઈલ થી કનેક્ટ. આ મારો મોબાઈલ છે. તમારો વિડિયો ઓન કરો તમને ખબર પડે. વિડિયો ઓન જ છે બેન. અહીંયા દેખાઈ નથી રહ્યો સોરી. એક સેકન્ડ તે મને ઓલું લિંક ઓપન કરવાનું કીધું ને મેં કર્યું તો પછી તો તારો નંબર આવ્યો છે +447940 પછી તારા બેબી નો ફોટા વાળો છે કઈ ઓલી ટોપી વાળો રીંગણું પકડું છે એ આવ્યું કોન્ટેક્ટ. ઇઝ ધેટ હાઉ ઇટ શુડ બી? તમારું જ આવશે મારું આવે. ના મારું નથી આવ્યું. આઈ ડોન્ટ નો ધીસ વાય આઈ એમ સેઇંગ. બેના એ જે લિંક છે ને એમાં જે બેન નો નંબર છે ને એના બદલે તમારો નંબર નાખો. then it will appear your name, your number on the screen. એટલે કેવી રીતના? So okay on the Google માં જાઓ. Google માં તમારું જે સર્ચ નું બાર છે ને તેમાં લખો WA. બરાબર એક મિનિટ. ના મને બધું થઈ ગયું છે મારું એવી રીતના તો એને કરી દીધું તારાએ કરાવ્યું હતું તો થઈ ગયું ને સરોજબેન ટેપ કરો સરોજબેન બતાવો. અને તમારો નંબર નાખશો ને તો તમારો નંબર આવશે. એક મિનિટ ઓકે હવે જે લોકોનું થઈ ગયું હોય એ લોકોને ટાટા બાય બાય. મારે બાકી છે. હા મારું એ બાકી છે. બોલો હવે તમારો પ્લીઝ તમારો મોબાઈલ મને દેખાડો ને. હારિયો બેન. હા બસ હવે એ સ્ક્રીન ઉપર ટેપ કરો તો મેં તમને મેસેજ મોકલ્યો એની ઉપર WA વાળું લખેલું હતું એની ઉપર. આ જો WA મી એ રીતના લખેલું છે એના ઉપર હું આંગળી મૂકું છું રાઈટ. હા આ જો હવે આવ્યું આ ઓપન કરવાનું ઓપન કરો. એમાં લખ્યું છે ધીસ લિંક could not be open એમ લખ્યું છે. ઓકે મારું બી સેમ જ આવે છે. કલાવતી છે કલાવતી નામ છે તમારું? હા મારું નામ કલાવતી છે બેન. જી 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 મારામાં ખુલી જાય છે. તમારું વોટ્સએપ લેટેસ્ટ છે મેડમ? લેટેસ્ટ એટલે 3 વર્ષ જૂનું છે. એક વખત પ્લે સ્ટોર માં જઈને એ અપડેટ કરી દો ને પ્લીઝ ચેક કરો ને વોટ્સએપ અપડેટેડ છે કે નહીં એ તમારે અપડેટ કરવું. તમારો કયો ફોન છે એન્ડ્રોઇડ છે કે આઈફોન છે? આઈફોન છે. આઈફોન છે ને? હા. My name is Renu Mehra. I put a message in the mobile apps. So can you send me a message? So if yes. Okay. જો દારા મારું જોઈ લે હું સ્ક્રીન માં આવ્યું છે હમણાં નહીં તો પછી દેખાય પાછું. એક મિનિટ હા બસ થઈ ગયું તમારું થઈ ગયું છે પરફેક્ટ છે સરોજબેન. પણ એમાં ફોટો ઓલો બાબાનો છે કહું છું રીંગણા વાળો. અરે આ એ તો વાંધો નહીં ઉપર આવું છે. હા કશો વાંધો તારા મારું છો તારું નંબર થોડું ઊંચું મેડમ. તારા નંબર મારો નથી. તારા નંબર મારો નથી એ તમારો નંબર નથી. તારો નંબર છે 7940041873 તારો છે. ના મારો નંબર નથી એ. તમે મને WhatsApp પર હાય નંબર આપજો મને. Dara, what's your number? It is 443. મને હાય મોકલો WhatsApp પર. તારાનો નંબર નથી. તમે લોકો એક સેકન્ડ Dara, what's your number? Mita 8003984443 +91. Mita, can you repeat please? Yeah. Can you repeat?
0. હા ધારાબેન 1 મિનિટ. સ્મિતા હા આપણે આ WhatsApp ની લાઈન માં નામ આવે એ થઈ ગયું કહેવાય. હા તમારું નામ નહીં આવે, તમારું ખાલી નંબર દેખાશે WhatsApp માં, તમારો નંબર. હા મારો નંબર આવ્યો. હા હા પિક્ચર તો દેખાશે. થઈ ગયું. બતાડો તમે, ધારાને બતાડી દો તમારા ઓલામાં. ઉભા રહો બતાવો. એક મિનિટ એ મને આવડતું નથી પાછું. ઉભી રહું શીખું. One minute. Okay. આવડતું નથી પાછું. સ્મિતાબેન તો નામ નહીં આવે, ખાલી નંબર જ આવે WhatsApp માં. Is that right? Tara, can we change the name? Can we change the name to? No, we are not able to change it. I checked that out. હવે We are not તમારો able to ફોટો હશે તો ફોટો આવશે. Dhara, your profile has empty photo without number, yeah, without photo. Yeah. Okay. I have saved your number. જરા રિપીટ કરશો પ્લીઝ તમારા નંબર. ધારાનો Mobile નંબર apps group માં તમે મૂકો, mobile apps group માં તમે મૂકો. We will do it from there on. Is it like this? સ્મિતા પિતાનો નંબર આપી દે. ધારા મારો આપી દે બધાને. Yeah. You can write that number +44 +44 7782 48415. કરી જાય ટેન્શન કરે. Again repeat કરું છું. +44 7782 48 સ્મિતા 4115. It is 447782484115. Yeah. Okay. આ સ્મિતાબેન નો નંબર છે? હા આ સ્મિતાબેન નો નંબર છે ને? સ્મિતા ચેક માય નંબર. આ છે ને આપણે પોતે પોતાના ઉપર હું તમને સ્મિતા ઓકે તમારા પર મોકલાવું એટલે મારામાં આવી જાય. ધારાબેન આ મારા સ્ક્રીન પર જરા જોજો ને, મેં તમારા કેવા પ્રમાણે કર્યું તો આ પ્રમાણે આવ્યું છે. હવે મારે કોઈને નહીં. સ્મિતા ચેક માય. મનુભાઈ સોલંકી નું આ સ્ક્રીન નવરી નહીં બિચારી. યસ. હવે જે બાકી છે તારા સરોજ સાંભળ, તારું આવ્યો નંબર આવ્યો, એમાં હું ચેન્જ કરી નાખું મારો નંબર. હા એમાં તમે ચેન્જ કરી દો. પ્લીઝ હવે સાંભળો. getting too late. જે લોકોનું બાકી છે એ લોકો મોબાઈલ એપ ગ્રુપમાં ઓલરેડી હશે, તો પ્લીઝ તમે ત્યાં શેર કરો. હું તમને ત્યાંની સોલ્યુશન લાવી આપીશ. When is your next session, Dharaben? We will get it on the group. We are having a break of around 2 weeks for the New Year's and the Christmas Eve. Okay. So most probably maybe after that we'll be starting. એના પછીનું સેશન સ્ટાર્ટ થશે. You will get the message the way you received it before. Sorry? I have saved yours and Smita Ben's number. Okay. So can you send me the link? Yeah. Dhara, are we done? Is everybody done? Thank you so much. તારા I just need to ask you something. આ તારો મહેશ મહેતા ફોન નો નંબર આવ્યો, એમાં હું મારો નંબર નાખી દઉં? હા. ધારાબેન હું બોલું છું, સંભળાય? હા બોલો. આ મારો સ્ક્રીન જરા ચેક કરજો ને, મારો સ્ક્રીન. સ્મિતા મારો નંબર બરાબર છે? સ્મિતા મેં બરાબર કર્યું છે? સ્મિતા ધારાબેન મેં બરાબર કર્યું છે? સ્મિતાબેન મનુ ધારાબેન હજી બરાબર?
Dhara, it says this number is already in your contacts. Dhara? Sorry. Hello. It says this number is already in your contacts. પછી duplicate contact લખ્યું છે. View contact or save duplicate contact or cancel. જે લોકોને મેં લિંક આપી છે તે આપીને એમાં જ કર્યું. એની પર ખાલી ટેપ કરો. તમારે એને કોપી કરી અને ક્રોમમાં નથી નાખવાની. જસ્ટ ટેપ ઓન ઇટ. ઓ એ તો મેં કર્યું હતું પેલા પણ નતું થાતું. તારું આવતું તો મેં ના કીધું. Tara, can you say it again? Step by step, only once. મેં લિંક આપી છે. જે લોકોને મેં WhatsApp પર લિંક આપી છે, પ્લીઝ ટેપ ઓન ઇટ એન્ડ ગો. એની પર ટેપ કરો અને આગળ જવાનું છે. એને પછી કોપી કરીને તમારે ગૂગલમાં નથી નાખવાનું. હા કર દઉં. ઓછું કર દઉં. કરી દો. ઓકે, આઈ હોપ હવે બધું થઈ ગયું છે. Anyway, have a nice holiday. નથી થાતું ધારા. We'll see. ઓછું કરી દીધું છે. Thank you. Have a nice holiday. Yeah, thank you so much. Dharaben, just one last question. મારા ઓલા WhatsApp મારા નંબર ઉપર સેવ થઈ ગયા પર એના ઉપર જ્યારે હું મારા નામ લખું છું એટલે આપણે કોન્ટેક્ટ્સ માં જઈને મારું નામ નથી આવ્યા. Is that right? હા, તમારું નામ નહીં આવે તો ઈકો આવશે. ખાલી WhatsApp સેટ થઈ ગયા. WhatsApp જ મારા નામનું સેટ થઈ ગયું. તો is that okay? Okay. મને જાણવું હતું કે આ રાઈટ છે કે કઈ બીજું એ કરવાનું હોય. રાઈટ એકદમ રાઈટ છે. ઓ રાઈટ છે તો બીકોઝ મેં તમને છે ને મોબાઈલ એપમાં WhatsAppમાં મેસેજ મોકલ્યું હતું પર એનીવે સો મારા નામનું આ સેટ થઈ ગયા એટલે ઓ રાઈટ છે. તમે એમ કહેવા માંગો છો ને? ઓકે. સો if anything I want to send it on my own WhatsApp, I can send it under that. Yeah? Yeah. Dharaben, એક નંબર મોકલેલો છે. Can you do that for us, please? I can do it. I would request everyone કે હવે તમે લોકો જે બી queries હોય, please put it in the mobile apps group. હું તમને તમારી પર્સનલ લિંક બનાવીને આપીશ. તમારે એની પર ટેપ કરવાનું અને હાઈ મોકલી દેવાનું એટલે તમારું પોતાનું ચેટ સેટ થઈ જશે. એક ફેવર કરશો ધારાબેન, I am not in a WhatsApp group, so can you add me in? અને તમે મને તમારો નંબર આપો. તમે તમારી ડિટેલ્સ હું તમને એક નંબર આપું છું. એ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દો પ્લીઝ. I'll give you the number. Can you note down the number? Yes. +44 Yeah. 7782 7782 48 4115 4115. ઓકે, હું એમાં મારો નંબર મોકલી આપું. જી જી જી. એટલે તમે મને લિંક આપજો. તમને ગ્રુપમાં એડ કરી દેશે. ગ્રુપમાં એડ કરજો એટલે પછી તમારી જે બી ક્વેરી હોય પ્લીઝ પુટ ઇટ ઇન ધ ગ્રુપ. I will look after it. Thank you so much. Thank you. Okay. Bye, Dara. Dharaben. Yes, Mahesh. Okay. WhatsApp માં મધુબેને તમને ક્વેરી હમણાં પૂછી હતી, but I think if you can do it next time, that will be fun because I think everybody has taken a lot of time of yours. Yeah, please. Yeah, sure. We'll do it. Thank you very much. Bye. All the best. Bye. Thank you very much, Tara. તારા શું ક્વેરી છે? આર્કાઇવ મેસેજ એમને કરવું હતું. આપણે પાછું આજે રિપીટ આપણને ટાઈમ ના રહ્યો ને. We were going to do that and state everything. Don't worry, Smita. I'm fine. Okay. We'll sort it out later. Yeah. Is Keval, are you there now? We are looking to end. Is everyone managed to do everything? સ્મિતાબેન એક જ મિનિટ, હું અડધી મિનિટ આમાં મારે ધરાબેન સાથે વાત કરવી છે કે મારો આ સ્ક્રીન ચેક કરો. મેં બધું કર્યું બરાબર ને મારો ફોન નંબર આવ્યો ને એડ કરવાનું આવ્યું છે. મારો સ્ક્રીન ચેક કરો કે મેં બરાબર કર્યું કે નથી કર્યું. હાઈ લખીને મોકલી દો. આપણે એડ કે બ્લોક નથી કરવું. હાઈ કરી દીધું. મેસેજ મારા પર જ આવ્યો પાછો.
બસ એ તો કરવાનું છે. That's હવે it. તમારે કોઈ It's બી done. મેસેજ તમારે કોઈ બી મેસેજ સેવ કરવો તો ત્યાં તમારા નંબર પર મોકલી દેવાનું. અને આ કરવાથી કરવાથી જાણવાનું શું મળે? મેસેજ વાળાને મારો ફોટો દેખાય? એ મનુભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી બતાવી દઈશ. ઓકે મનુભાઈ, એનો ફાયદો એટલો જ કે તમારે આખું કાંઈ પણ સેવ કરવું હોય ને ક્યાંય બી તો તમે તમારા ઓન માં કરી શકો. ધારા કેન યુ મ્યુટ એવરીબડી? મનુભાઈ, આર યુ સ્ટીલ ધેર? હા. સ્મિતાબેન અનમ્યુટ. હા, તમે મ્યુટ છો. મનુભાઈ, મનુભાઈ તમારી સ્ક્રીન છે, એક મિનિટ ધારાને સ્ક્રીન બતાડી દેશો? હા, બતાવી દઉં. અને એમાં તમારો નંબર છે એટલે જોઈ લે. હજી સજ ઊંચું કરો. હજી. હા, આ તમારો નંબર છે ને? મારા નંબર છે, મારો બીજા ફોનનો નંબર ને લેન્ડલાઈન નો નંબર. ઓકે, એટલે હવે આજનું આપણે તે કીધું તમે એમાં નાખી દીધું ને વોટ્સએપ? હા, તે તો જ આવ્યું છે. હા, એટલે હવે તમારે છે ને ગમે ત્યારે કાંઈ પણ તમને થાય કે આ મેસેજ મારે નથી જવા દેવો અને આ મારે રાખવો છે મારી માટે, અને ગમે ત્યારે મારે કોઈને બતાડવું હોય ને તો ઈઝી પડે. એટલે શું તમારે આમ ગોતવું ના પડે ક્યાં છે ને શું છે. એટલે આનો ફાયદો તમે જે રીતના વિચારીને ઉપયોગ કરો પછી અમને જણાવજો. એટલે બીજા કઈ ફાયદા નથી, તમને એક જુદું ફાઇલિંગ કેબિનેટ મળી ગયું તમારા નામનું. સમજી ગયા? હા, એટલે તમને ઈઝી થઈ જાય. કાંઈ પણ આટલા બધા મેસેજ આવતા હોય, પિક્ચર આવતા હોય, વિડીયો આવતા હોય, કાંઈ પણ તમારે રાખવું હોય કે સ્ટોર કરવો હોય ને તો એ તમારા નંબરમાં મૂકી દીધું એટલે તમને ખબર છે કે અહીંયા જ મારે જવાનું, બીજે ક્યાંય નથી ગોથા મારવાના. સમજી ગયા? ઓકે, તમે યાદ વાપરીને પછી જણાવજો કેવું રહે છે. ઓકે, વેલકમ. બીજા હમણાં કોઈને કઈ કેવું તું ધારા? સ્મિતાબેન, મારે એક ક્વેશ્ચન છે. હા, પ્લીઝ ગો. હા, ભૂપેન્દ્રભાઈ, હું છે ને મોકલું છું તો એમાં લખે છે કે નંબર ઇઝ નોટ ઓન ધ વોટ્સએપ. હા, તો મેસેજ આવે છે. એટલે તમે કોઈ બીજાને તમારું આજે કર્યું એ થઈ ગયું? તમારો પોતાનો નંબર લોક થઈ ગયો? મારો નંબર જ નથી આવતો. હું ટ્રાય કરું છું, ઓલું કર્યું છે wa.me નંબર મારો નાખ્યો તો એમાં લખે છે ધ નંબર ઇઝ નોટ ઓન વોટ્સએપ. એટલે તમે પોતે વોટ્સએપ માં છો? હું પોતે વોટ્સએપ માં છું. હા. ધારા, કેન યુ ટેકલ ધીસ પ્લીઝ? તમે એક્ઝેક્ટલી બધું કાઢી નાખીને પાછા સર્ચમાં જાઓ. તમારો આઈફોન છે કે ઓલો છે? એન્ડ્રોઈડ છે. એન્ડ્રોઈડ. બસ તમે પાછા ગૂગલમાં જાઓ એસિસ્ટન્ટમાં અને ધારા કેમ તમે કરી નાખો પ્લીઝ. મારું બેટરી છે ને લો છે, હું ચાર્જર લઈ આવું. wa.me // 2 times કરો. wa.me પછી ફોરવર્ડ wa.me. હા, પછી ડબલ ફોરવર્ડ સ્લેશ. હા, પછી પ્લસ, પછી 44 પછી મારો નંબર 7576125988. કરેક્ટ. 82. હા, ઈ કર્યો. હા, હવે ગો કર્યું મેં. ગો કરો એટલે ગો કે સેન્ડ કે એન્ટર વોટએવર. તમારી સ્ક્રીન બતામ શેર કરજો. એમાં આવે છે ડીડ નોટ મેચ એની ડોક્યુમેન્ટ્સ. તમારી સ્ક્રીન મને શો કરી શકશો? હા, ત્યાં નથી લખવાનું મનુભાઈ. આમ તમારી ડાબી બાજુ કરો સ્ક્રીન, થોડી ડાબી બાજુ. હા, બસ. નો, ત્યાં નથી લખવાનું મનુભાઈ. તમારે છે ને ક્રોમ ઓપન કરો ને. ક્રોમ આ રોંગ એપ છે, તમે રોંગ એપમાં છો. ક્રોમ ઓપન કરો. ક્રોમ માં જાઉં? ક્રોમ CHROME. ક્રોમ માં કર્યું. ઓકે, હવે મને સ્ક્રીન બતાવો. ક્રોમ માં કરું છું, હવે લખું છું. હા, બસ ત્યાં લખો, હવે થઈ જશે. એમાં એ કર્યું તું, મેં ટ્રાય કર્યું તું. હવે કરો. .me wa.me પછી / પછી નંબર નાખો ને મારો +44 પછી 7 તમારો ડાયરેક્ટ નંબર 0 ના લગાડતા. 1 2
5982. Okay. આ ગો કર્યું. આમાં તો લખે છે this site cannot be reached. આમ કરાવો, મારી સામે કરશો પ્લીઝ. ઉભા રહેજો, પાછું કરું હું તમને. WA તમારું નામ પ્રફુલ? સુરેન્દ્ર. મારું નામ પ્રફુલ છે. પ્રફુલભાઈ સ્ક્રીન વિથ યુ. તો ભાઈ નું પતી જાય એટલે હું તમને કરાવડાવું. એક જ મિનિટ, હું અહીંયા જ છું. ઓકે, એટલે મને પ્રોબ્લેમ થાય છે ડેસ્કટોપમાં થશે કે નહીં થાય એમ? ડેસ્કટોપમાં થશે, પણ ડેસ્કટોપમાં તમારે WhatsApp ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે. સારું, મારી પાસે ઓલરેડી છે WhatsApp ઇન્સ્ટોલ કરેલું. ડેસ્કટોપમાં છે મારું WhatsApp. ઓકે, તો તમે આજે તમે અહીંયા નીચે લખ્યું છે ને એ ઉપર લખો, google.com લખ્યું છે ને ત્યાં આગળ લખો, એ કોપી કરો. ઓકે, બસ ધેટ્સ ઇટ. એમાં હાઈ કરી દો સર. સુરેન્દ્રભાઈ એમાં હાઈ કરી દો. હાઈ કરી નાખું ને, ગ્રીન ઉપર છે એમાં હાઈ કરી નાખું ને. હા, હાઈ કરી નાખો એટલે તમારા ચેટમાં જશે. ચેટમાં હાઈ કરો. તમે મોકલતા હોય ને મને મોકલી દો પછી, એટલે લોક ઇન થઈ જાય. હા, પ્રફુલભાઈ વયું ગયું પાછું વયું ગયું. હા, એટલે ઈ પાછું તમે આવ્યું તો એમાં ડોન્ટ હેવ. હા, બસ ત્યાં લખો પ્રફુલભાઈ. હાજી લખો WA લખ્યું છે કન્ટિન્યુ ટુ ચેટ. લખ્યું હતું મેં WA જ કર્યું હતું. આવ્યું જો. નહીં, ફરીથી લખો, મારી સામે લખો. ઓકે, જો આ લખેલું છે, જો અહીંયા આ લખેલું છે, એને કોપી કરી અને જે મને કહ્યું ને ઉપર કરવાનું અહીંયા. ઓકે, ત્યાં કરું છું પેસ્ટ. એ કર્યું મેં પેસ્ટ ઉપર. ઓકે, અને હવે એન્ટર. હવે કન્ટિન્યુ ટુ ચેટ. બરોબર છે? હા જી. ઓકે, આવી ગયું ધરાબેન. હા, હવે આવી ગયું. હવે આ મારું પર્સનલ છે. હા સાહેબ, આ તમારું પર્સનલ છે, પણ મેક શ્યોર તમે રિટેન કરો. પણ આ તો મારું ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે એટલે એ જ મને આવ્યું. બરોબર છે ને? હા બરાબર છે. ઓકે, ફાઇન. થેન્ક યુ ધારા. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ. ચાલો, બધાનું થઈ ગયું. હવે આજનું સેશન છે ને મેં ઘણું બધું મિસ કર્યું, તો હું કેવી રીતના કેચઅપ કરી શકું આજનું સેશન? પાછું ફ્યુચરમાં ધારા આપણે કર્યું પણ નથી થાતું મારું. મારું પણ નથી થાતું. મેં તમને મોકલાયું છે. ઓકે, we'll talk next time. તે તમે તો હમણાં જોઈન થયા ને, માર તો ક્યાંનું જ ચાલે છે, તોય નથી. અરે સ્વર્ણાબેન, આ તમારે કોપી ટેપ જ કરવાનું છે, તમારે એને ગૂગલ માં નહીં નાખવાનું. ભાઈ હું ફરીથી કહું, જે લોકોને લિંક મેં મોકલી છે તમારે ખાલી એની પર ક્લિક કરવાનું છે. હા, પણ એ લિંક માં હું છે ને પાછી નીકળી ગઈ ને, એટલે લિંક વહી ગઈ પાછી. તો કેન યુ પ્લીઝ સેન્ડ મી ધ લિંક? મને પાછી મોકલી. હા પ્લીઝ મને સેન્ડ કરી. તારા જો તો મારું ઈ છે કે નહીં? સરોજ હા, સરોજબેન સરોજબેન નું થાય એટલી વાર તમે હમણાં જ કરી નાખો એટલે કામ પતે. કારણ કે હા, તો મારે ગોતવું હોય તો શું કરવાનું? તમે તમારું સેમસંગ છે ચેટમાં નીચે જ હશે સરોજબેન. સોરી, ઉપર કરો થોડું એટલે તમને દેખાશે નીચે, તમારો નંબર દેખાશે કે તમારે યુ કરેલું દેખાશે. સોરી, હું ઓકે વોટ્સએપ ના ચેટ્સ માં જાઉં. ક્યાં જાઉં? હા, ચેટમાં જાઓ, તમારો નંબર દેખાશે. તમારો કયો ફોન છે, એન્ડ્રોઇડ કે આઈફોન? આઈફોન. યુ કરીને ચેક થશે, યુ કરીને ચેક કરો. યુ, હા, યુ YOU. who are you લખ્યું છે. મેં તને પૂછવા કોકને, whoever it was, તે મને મોકલ્યું તો એ મેં ટિક કર્યું તું. હા, તો એ ફરીથી કર દો. ટિક કરું ને? હા, ફરીથી એની પર ટેપ કર દો તો ખુલી જશે પાછું. ઓકે, ખુલી ગયું. હવે એમાં મારું નામ લખું કે શું કરું? એમાં ખાલી હાઈ લખી કાઢો. હાઈ તો કર્યું તું મેં પેલા.
પછી સેન્ડ કરું યુ કરીને હશે જ તમારા ચેટમાં 100%. સેન્ડ કરી દઉં ને? હા કર દો થઈ ગયું છે તમારું સરોજબેન. Okay, let's see. Okay, let's keep our fingers crossed. Okay. Thank you. Yeah. I need to go. Thank you so much. ધારાબેન મારું થઈ ગયું, થેન્ક યુ સો મચ. પણ હું તમને Okay. મારા હસબન્ડ માટે પૂછી શકું? એને નથી થતું, સેમ પ્રોબ્લેમ થાય છે એને તે. એમનો નંબર મોકલો, હું તમને લિંક બનાવીને એની પર ટેપ કરી દે. હું ધારા, તમારા અત્યારે કરી લેવા દે ને એટલે પતી જાય. ધારા, હા જી, અત્યારના જ એમને કે આવી રીતના જ કરે એટલે થઈ જાય ને, એટલે કામ એને 2-3 વાર કર્યું પણ થતું જ નથી, બહુ કોશિશ કરી. નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. એમનો નંબર મારે જોઈશે ને, નંબર વગર કઈ તેમની લિંક બનાવું. હું તમને WhatsApp માં મોકલાવું? અત્યારે મને તમારો નંબર આવી ગયો તો એમાં મોકલાવું હું? મોકલાવો. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો બધાનું થઈ ગયું. ધારા, any Yeah. other lasting comments કોઈની? Because there's still a few people left. બધાને થઈ ગયું છે આજે? કોઈને હવે કઈ કેવું છે કે ફાઇનલી પૂછ્યું છે? મનુભાઈ, you happy? સરોજબેન, અનાબેન ભટ્ટુ, did you get yours done? મંજુ? થેન્ક યુ. અમારું થઈ તો ગયું છે પણ the process મહેશ is not મહેતા. working. ધારાબેન Go. તમે કરી આપ્યું, મને લિંક કરી આપી, પણ the process જે કીધો છે એ હજી બેસતો નથી ને થતું જ નથી. પણ anyway, it's on my mobile now. But I just wanted to add it on to somebody else's mobile, which I can't. But anyway, we'll talk about it later. You will help Okay, me. we will send the link on the WhatsApp group. Are you on our WhatsApp group? Yes, I am. Yeah, but so we will send the link there. કે me ને પછી mobile number, so then you can try it out. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. All right. Thanks. What was એક it, જ Mahesh? કહેવા માંગુ. સ્મિતાબેન, Yeah. Go ahead. I sent my mobile number to Tara. મને હજુ બી કન્ફ્યુઝ થાય કે મેં કઈ રોંગ કર્યું છે. મનુભાઈ, હમણાં એક મિનિટ. એડ કરી નાખો કદાચ. એડ કરું. હા, પછી જોઈ લ્યો શું Create આવે. new contact to add an exciting contact. So Accept. new, હા, એક્સેપ્ટ કરી લ્યો. the contact created contact. Accept the temporary. ઓકે, હવે ઓલા બેન ભૂલી ગઈ નામ એમનું. તમે શું કહેતા હતા? હા, હું કહું છું મારું નથી થયું. ઇવન બ્રાઉઝર માં જઈને કરું છું ને તોય નથી થયું. તો ધારાને પૂછી શકું કઈ રીતે કરવાનું છે? હા, સૌથી પહેલા તમે ધારાને કહી દો કે તમારું લેપટોપ છે, આઈફોન છે કે મોબાઈલ ફોન છે? મોબાઈલ ફોન છે. અને આ કયો છે? એન્ડ્રોઈડ નો છે? હા, હા, એમાં તમે ગૂગલ એસિસ્ટન્ટ માં જાઓ. ક્રોમમાં મોકલી દો ને, ક્રોમમાં બેટર રહેશે. ક્રોમમાં. ઓકે, ક્રોમ છે તમારી પાસે? હા, એ હશે. બસ તો ક્રોમમાં જતા રહ્યો. ઘણું લેટ થઈ ગયું છે ધારા. If you need to go. હા, ક્રોમમાં ગઈ. 12 o'clock over here. Yeah. હવે તમે ક્રોમમાં લખો WA, સ્મોલ WA, સર્ચમાં. WA પછી ડોટ ME, હા, પછી 2// યસ, પછી પ્લસ નું સિમ્બલ, યસ, 4 યસ. અને તમારો નંબર બોલો હવે. ઓકે, 744342829 ઓકે, હવે તમે એને ઓલું બટન દબાવો સેન્ડ નું કે ગો નું કે વોટેવર. ગો નું બટન છે. યસ, હા, હવે સીધું ઈ તમે કરો ને એટલે વોટ્સએપ આવી ગયું. હા, આવી ગયું. બસ હવે જવાની હવે દેતા. શું એમાં કરું? નીચે હવે એક મિનિટ, નીચે ચેટ છે ને એમાં હાઈ લખી નાખો પ્લીઝ, અને સેન્ડ કરી દો. એરો કરો એટલે સેન્ડ થઈ જાય. હવે ઉપર જોશો ને તો તમારો નંબર આવી ગયો. જેમ બીજા બધાના નામ ને નંબર હોય ને એમ તમારો નંબર આવી ગયો ને એની બાજુમાં તમારું સિમ્બલ જે હોય ને ઈ આવી ગયું. પ્રોફાઇલ ધારાનો જ નંબર આવ્યો મને તો. હે, કન્ટિન્યુ ટુ ચેટ. આનો આવે ને યાદ તમારે લખવાનું છે. હાય. હા, મને ધારાનો જ નંબર આવ્યો પાછો. એમાં હાય લખી ને સેન્ડ કરી દો.
તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો ને કે આટલું સિમ્પલ છે તો તમે પાછું ટ્રાય કરી લો એટલે Okay, fine. Thank you. તરત જ વોટ્સએપ આવી જશે અને એમાં ખાલી તમારો નંબર ઉપર હોય અને નીચે તમે હાઈ કરીને સેન્ડ કરો ને એટલે તમારો ઓન નંબરનું તમારું ઓન સેક્શન વોટ્સએપમાં ખુલી જાય. ઓકે Okay. Yeah, okay. Okay, So I thank you, think, yeah. Smita ma'am. Welcome, welcome. Manju, Anna, are you both okay? Did you get it done? We got it done. But only thing I already asked Dara, but this મારું નામ નાખવું હોય તો એ નથી થતું, ફક્ત નંબર જ આવે છે. Yeah. But Dara mentioned you, YOU. That is with Safari, not with Android, Batu. That's with Safari. And that's Okay, only that's with fine. Apple. Then I'm Only fine. with Apple. Apple. Yeah. Okay, good. Okay, Excellent. then we are done. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Okay, Dhara, I know it's very, very late. Keval, are you still there? આ છે ને થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એટલે બધાનું થઈ ગયું હોય ને તો I think ઉર્વશી, did you use it? તારે થોડું બધું આમાં રખાશે special information. Are you still there? You can come on. Urvashi? Oh. Dara, I think Dara, what is the mobile group? What is this mobile group? I'm not on the mobile group. Your WhatsApp group, rather. हाँ तो तारा तू एमने नंबर कही दे ने then need to ring me and I'll explain to them. Okay, Dara, is yours code India code or is it a UK code? No, it's a UK code. Let me put it on the chat. Urvashi, go ahead. I'm just putting it in the chat for you. Urvashi? Yeah. Hi, sorry, I joined late. I'm okay. from Dubai. But Dara, in the chats, I also see your India number. Yeah, that is where we are doing it from. But all the things and administration is local to UK for people's time convenience. Otherwise, the time difference and everything makes it very. Already, Dhara is an hour late today. Okay, fine. So let me just have your WhatsApp group, please. Yeah? I'll put the number on the chat. Just send me your details. Thank you very much. Thank you. Thank you. Urvashi, go ahead. Hi, sorry, I joined a bit late, but I'm joining you from Dubai. Oh, okay. Lucky you. Right. Okay. I've just joined when I got back. Yeah, I but- just thought a function like this will help you when you're doing your business stuff as well. Yeah. So I'll try and see the recording later. Okay, I have got your number. Thank you. Thank you. Good. Okay. So I know it's late for you guys. Anyway, okay. All right, wishing everyone a Merry Christmas anyway. And what's the WhatsApp group name? What's the WhatsApp group name? when we join you, you'll be able to see what's the name at the top. Okay, great. Yeah, great. Thank great. you. Wonderful. So anyway, I think Hasmukhbhai, Jitubhai, Kanchanben, Kirtiben, Maheshbhai Mehta, કાઈ તમને કેવું છે before we leave? તમારું થઈ ગયું બધું? Hello, Maheshbhai? Oh, maybe he's not around. Kadaચ આજુબાજુ ગયા હશે. Okay, so I think on that note we will leave. Tara, were you able to put up any sponsors and thank you notes? It's okay. For everyone's information, we are hoping to resume either on the 8th or middle of January. But in the meantime, we're also hoping previous Thorik sessions na recording share thai so people can practice over the holidays. So we're trying every different ways wherever we can. Dara is extremely busy, but whatever we can, we're working to move things on. So keep practicing. Have a wonderful break. Dara, our sincere apologies, but thank you so much for your sterling work, for getting everybody to have this extra space on their WhatsApp, which will be very handy. So once Smita again, Ben, thank you very much. Smita Well, Ben, Dhara Ben, very much obliged, and Dhara has taken so long today. And many happy returns of the day, Smita Ben. You are doing a wonderful job. Keval, Thank why you. Dhara Appreciate Ben, it. everybody. Thank you so much. Thank you. Yeah. There's always so much to cover and so much to learn. But, We really appreciate. Thank you. See you all soon. Dhara, have a Smita nice Ben. short night. Smita Ben, Thank you, Dhara Ben. and Thank you, everyone. Smita. Merry Going Christmas. there, Kaipan questions or and just Happy come back New to Year. me and we will forward it. Yeah. Okay. Smita, Bye. happy Bye. birthday.
Have Thank a good you. birthday Very much. tomorrow, Smita Ben. Thank you. Appreciate it. Thank you Merry so much. Christmas and a Happy New Year, Smita. Thank you. Likewise. you. Likewise. Thank Yeah. you. Bye. Bye Thank all. you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, Dara. You have a nice evening and a good weekend as well, everyone. Bye-bye. Dara.